both sides. So karibu wase live ingine. Leo ni Sunday. What's the date today? The date is what? I forgot the date. 27th of April. Towards the last days of April. Hii ni live ingine. Leo niko na topic moja a little bit controversial leo. Nimetry kuita hiyo topic imeitwa structural, systematic na institutionalized. What's playing? What? Something is playing. Sijui nini. Oh, imeanza ad. I get it. Imeanza na ad. So nimeita structural. Niangalie kama iko poa. Sawa, kofi kabisa. So hii story imekam juu ya mnaendeleaje by the way. I said happy Sunday. How you guys doing today? Al, Maisha States, another live video session, live on TikTok and YouTube at the same time. So naanza na kuna question moja mtu ameuliza a couple of days ago. Niko na watch ile I was listening to, not really watching, listening to ile iko nini, ilikuwa na Andrew Kibe, alikuwa kama guest huko. I think he's trying to sell a book or something. I don't know the nature ni that's what happens when you're trying to sell something. Unaka podcast alafu unazi advertise. So then a question came up, ilikuwa how come Africans, when they come to, or maybe people from the diaspora, when they come to the United States of America, inakuwa they live in good neighborhoods, they go to good schools, they have more opportunities. What happens? Like, what makes them go through all these nice things compared to watu wengine kama African Americans? Alafu akasema ati, according to akasema, I think it's laziness. They're just lazy. Compared to, like, they don't work hard. They have the something mentality, whatever. What's that exactly? Alisema ni kama ilikuwa ati they're just lazy. Ati yao ndio kuna food stamps. Nikaona mwafa akachukua iPad akasema, oh really? Yeah. Oh sorry, maybe microphone. I think iko fit say. Oh poof, sahau. Nikaona 3 microphones, so na try to make sure. So back again live. So ilikuwa the whole thing ilianzia kwa hiyo story ya nini? Iko nini podcast, Andrew Kibe na alikuwa anaongea stories za how come African Americans wana suffer America, alafu na people from the diaspora come over here and they seem to be doing better than the natives who live here. Ilikuwa question moja hapo hivyo. Nikasema aha, so nika pull my seat closer kusikia exactly what answer Andrew Kibe will give. I give typically ile answer ya political right wing manosphere answer. No, ile ilikuwa short lived because of 2020. Ile ya oh they're lazy, they have the victim mentality, even nasema victim mentality. Aya nikasikia mwafaka akasema ati the only thing he said that ilikuwa different ile alisema hivi, it's like people who think like that have self-hate of themselves. More than self-hate. Kwa sababu mostly my approach kwa YouTube life in America in general, kwangu mimi personally ni positive. Kwa sababu you'll make it what you want. Mi naishi wapi? Naishi kwa, okay, example, I'll give you an example. Kama wasaji ground game, yosema I disagree, but I don't have any points, but I just disagree for the sake of disagreeing because I've been brainwashed by whatever political leaning I'm leaning towards. Anyway, ilikuwa hivyo. So alisema hivi, nikamwambia okay, sir, tell me more. What do you mean by that? Mi naishi kwa hii mtaa inaitwa Plymouth. Sawa? Musema kila saa, my personal story ni ile when I came to the United States of America, when I came to the United States of America, niliishi ni about inaitwa Egan. I didn't know much about Egan. I was there for like 2 weeks. Then I moved to Hopkins. Then I stayed in Hopkins for the rest of my life for 8 years or something, 9 years. I moved to New Brighton for a little bit, maybe 1 year, to team up na kuzoa as a lease, sababu nilikuwa over the road truck driver. Then I came back to Hopkins. Then I moved to Plymouth. So hii mtaa tunaishi, this neighborhood naitwa hapa, sijui kumbuki jina ni gani, naitwa Plymouth, lakini kuna something itonga association, naona FHA, housing HOA, home owners association. Sawa, this neighborhood we live in right now, hii HOA ya hapa hivi. Do you know why HOA was created? The first thing, home owner association, why it was created. Ilikuwa very simple.
wali create HOA ku make sure nobody anafana kama mimi anafaa kuishi kwa hiyo neighborhood. So inaitwa covenant, ni ile covenant ya HOA. It's a covenant. Kama wewe ni mtu mweusi hauwezi ishi kwa hii neighborhood, period. Umeona sasa? So the fact that mimi naishi kwa hii neighborhood sai, ni ile things had to change kwa sababu ya Civil Rights Act. Ilikuwa act, by the way, ilikuwa passed na Congress kusema everybody discrimination iishe immediately. Did it actually end? No, it did not. Walianza ingine different version as usual, ika-evolve. So one of the reasons why African Americans are gonna hard time wanaishi kwa very poor, dilapidated neighborhoods, bad school district, is because they don't get financing. Awesema kitu kama kuwa na nyumba America, but having a house is like an asset, by the way. I don't believe that either. Me, a house, I buy a house because I want a roof over my family's roof over their head. As soon as my youngest moves out 18, I'll be back to apartment. I'm a cheaper version. Then I'll sell the house. But you don't get profit when you sell your house. The house pretty much stays the same. What happens is inflation, your 3% price and increase every year. So in this place, naishi sai ground game is association. We pay in every year, association. Kwa covenant zake. Besides the your Civil Rights Act kwa passed, that ili overshadow covenants za hii mtaa. So technically, hii kitu kwa change leo, Civil Rights Act kwa change leo, I'm not supposed to be in this neighborhood, period. You're number one. I'm not supposed to be with my wife, period. You're number two. My kids, what's going to happen to them? Law, naona wana legalize ubaguzi. Sawa, hiyo ndio reason moja nimesema hivyo. Kama hujai understand, kama bado uko ignorant kidogo ama hujui hizi vitu, mimi unajua lakini unyamaza naye. But when I hear somebody else, my brother, akiongea kitu kama so ignorant like that, mshindwa, what's wrong with you? Naona you can, it's only a Google. Hata ungesikia hiyo conversation, Mwafa alimuuliza swali akamuuliza okay, umesema hivyo, sasa that's a really good answer, manosphere answer. Okay, let's go to Google right now. Nani ndio beneficiary wa DEI most? Bila sinyonga TikTok, mnajua hivyo already. Naona ni wanawake weupe. Alafu man, si siri anymore. Everybody knows that already. Lakini ile rhetoric, ile political, ile mna move mnasema ati ni aje, mnadanganyana mnasema ati inakuwa hivi na hivi na hivi. That's not true. Mimi nakwambia, ubaguzi na exist paka leo. Kuna wazungu very few participate kwa hiyo story ya ubaguzi, lakini majority of them wala ko maochaocha. Hata leo nikienda sahi naweza kudemonstrate ya, yani kama niko na camera naweza na mahali sahi alafu uone exactly what I'm saying. If I was making such videos, maybe some mtu anifuate, uta experience hiyo nini ina happen exactly on a daily basis. Umeona? So mtu akwambia ati states ati hakuna kitu kama ubaguzi, haikuisha tu ati disappear vamus. It still exists. Kwa nini exists? Kwa sababu ilianza structurally in the constitution, systematic on a daily basis, na institutionalized. We live with it. All the function of government zina make sure ina happen bado. It's running as it was meant to be in the beginning. Hizi ma civil right acts zinajaribu, they are trying their best to change perspective. Lakini most of the places hizo laws zina exist bado. Nili ziko dormant kwa sababu kuna moja ilikama iko overshadow from the federal government ikachange kila kitu. So that's what tusemangaje, it matters who's president and house na senate. Inasaidia kukeep hizo rules kuendelea. Mimi kuishi hapa hivi ni privilege ya watu kama mimi, kama yangu, who fought for my right to be here, by the way. I stand upon their shoulders. Why as I do business, as I do everything, is because of things like that. Naelewa. So sikuwa ignorant useme tu maisha America is very easy. Kibe ana argue kabisa ati it's very easy to get credit. BS. Hiyo ni BS kabisa. Niulize mimi. The first time nilikuwa naanza tracking, nilikuwa rejected karibu 15 times. Na kuomba loan rejected. Bad credit. Hata sasa uambiwi kwa nini, unatumia tu barua after 1 month. Kwa sababu ni legal, they're supposed to send you a letter. Sometimes hata kutumia barua, you have to call them wakumbuke, kuna ile Civil Rights Act, I don't want to be in trouble na law, tumwambie why tulimpatia loan. Eventually my first loan nilikuwa financed na the company that I work for, broker wangu. Hakuni finance, by the way, walinifaa kwa banki yao, alafu huyu mdosi akadi-endorse. The moment he realized I've been working with the company for 5 years kama independent contractor, aliona, whoa, 5 years means something to him. I will help you out. Don't worry. I'll put a good word. They'll give you the loan. You'll buy the truck. So I bought the truck from them.
kubuy hiyo truck nika understand ni privilege. What did I do? Nili work hard na hiyo truck within a year and a half. Nika may pay off in full. For the first time 2015, that's the first time nenda kumake dough hapa America. Before that sikuwa na make dough, so kuna personal experience. So mimi nawaambia sasa mga life iko aje America, economy America iko aje. It's what you make it. Ukisema wewe ni victim, you could be a victim. Kama unataka, kama ni victim mentality. Ati ni cultural shock or whatever. I don't think kuna these things in place. Ndio sasa maanze kama wewe ni mtu mweusi, lazima work twice as hard to be average. Hiyo mimi naelewa. How come mimi nafaa kuraise 53,000 kununua gari ya 200,000 na mama wife yangu ana na 15,000 na truck? Kuna baguzi hapa ama kuna ubaguzi? Wewe niambie. You tell me. So hiyo ndio story imenikula kichwa karibu the last 4 days. Alafu naona vile watu wana ignorant comments. Watu bado wako stuck na manosphere. Oh, I'm fighting against women. Hapana, very simple by the way. Most women you're dealing with sahi wamesoma. Kama hujasoma, I'm so sorry man. I can't help you. No. Utakuwa you'll sasa sijui nisema which expression. Nimesoma vile books over sema you can scream and hold your face and have mpaka utan blue ama whatever. Ama gray, sijui blue ni watu weupe. Utanata gray if you want. Unakazia za kukaza kunyi mpaka unafikiri vitu tutachange kwa sababu na kaza kunyi. Hapana, takuwa wademu wa sahi, mademu wengi siku hizi lazima kuwe na do. Uchumi ni hard, so you have to work twice as hard just to be average. By the way, hiyo ndio historical, twice as hard to be average, especially kama serikali yenyu haina incentive yote kusaidia wananchi. Mse, everything is upon you. Ni wewe ndio utadecide your destiny. What do you want to do in life? Do you want to do this or do you want to cry foul every day when everything happens? Sikurecommend hiyo by the way, lakini kumbuka kuna structural, systematic na institutionalized ubaguzi kwa hii nchi, for example, kwa the whole world. Hii skin yetu hii tunaogopwa na watu, unaona, na tuko na so much benevolent tujailipisha hiyo story. So anyway, naona, so kuna msaliza pia swali moja ti economy ya states ikoaje. Ni ngumu by the way, ni ngumu. Kama mimi sasa ni ngumu sana. Tumeanza job at least this year imechelewa sana. The last 2 weeks tumekuwa everyday job. Hata mvua, rain or shine, imekuwa job. Hata ukiangalia nimereduce kidogo kwa engagement yangu kwa social media, niko job kama kawaida. Nikislow down mwaga job kila saa. Na ma video already nimeshazi edit kadhaa, lakini nimeslow down ile I'm focusing on business. So kama sako ignorant, mimi naambia tu kweli kabisa. Hata chukueni video muikate muipost TikTok kama nasema hivyo. Mimi naambia kweli, ground game. Kama umekam kuishi States, kama Kiba aliishi States, sijui alikuwa anaishi Austin, alikuwa na ule best yake sijui ni IQ Waxon na mhost or whatever, hakuwahi buy hao, hakuwahi ishi hapa, hakuwa na watoi hapa, anaweza ongea upuzi kaa hiyo by the way. Kwa nini? Juu hajaishi kwa ground game. Mimi nimekaa hapa 18 years, nakwambia kweli kabisa. Unaona, ningia kwa store hivi, ningia kwa store tu, hata jana kwa store. Anytime mtu mweusi ningia kwa store, mtu anakufuata. Can I help you get something? Mimi najua niko nafanya kwa store. The first training tulifundishwa kwa store ile Walgreens ilikuwa hivi. Ukiona customer mwingia na anakaa suspicious, whatever what that means, mfuate umuulize, can I help you find something? Si customer service. Why do you do that? Kwa hiyo program ile introduction ile orientation, so that they can know that you're watching them. Walisema hivyo. Au kusema specifically which customer. So sahi kama on Friday nimeenda kununua nini, trucks za kimbia. 2 trucks are running right now. Truck moja nangoja trailer. Maybe next week hivi nitakuwa run 3 trucks. So kwenda kwa store ya Ocha kabisa, Ocha. Siku make video by the way, I'm sorry, ninge make video. Ocha kabisa. Nimeingia pale nimebuy hizo ma DF box. Karibu box 16. I'm walking out. Guess what? Ilikuwa Ngoso, ilikuwa Ocha. Nobody stopped me. Na ni Ocha kwa Ngoso. Nika walk out. Nilipia nikatoka. Nikienda kwa hii Walmart iko hapa hivi Maple Grove. Hiyo ni place iko city kabisa, hapa ni suburbs. Every time na buy hizo DF ikitoka, guess what? Somebody wants to see my receipt. Guess what that somebody is? Kuna Eden Prairie. Eden Prairie ni Madam Somali anaangalia receipt yangu. Huko hivyo Maple Grove ni mbuda mzungu ama mbuda muafrika. They have to check my receipt. Wamefundishwa hivyo. Unaona? Ile I don't know, theft protection kwa mtu mweusi. So kama ni mtu mweusi wewe ni suspect already. So Mungu anadu hivi. I feel it every single time. So najiuliza ngaje, wewe unafikiri nimeiba kitu na mimi na make more money than you. But siwezi sema ile outright. Naelewa.
hii ni real life by the way. Mseme come states umekuwa hosted ujai by how umeenda Kenya ume lose do hauna financial mimi sijui naweza sema vitu mob sana kama naweza mgejia Kibe for example. Siona kama kuna vitu anabonga zina make sense but I know where he get all his material from. Alitoka kwa Kevin Samuels ule msalidedi, ilikuwa movement juu ya pandemic, people were home, it was the right time to start a podcast. Akapeleka wanaume wote akasema kama ilikuwa hivi, kulikuwa na Me Too movement ya madem, alafu sikuja manosphere reaction. Unasema nini? Kuoga kwa equilibrium hivi, ukioverreact uende too far left ita swing back ikuje right. So ilikuwa reaction ya Me Too, ilikuwa manosphere, people are victims. Unaona kuna vitu zaongea ile unaweza kuwa careful kwa sababu msema I'm doing so well, I'm so prove it. Unaona una prove na vitu zako. How do you prove? How consistent are you kwa vitu unafanya? Uko na do ama upo do na mwaga yote chini? Anyway, nisema hiyo story ni kama nienda kuchapa mabomu. I don't care, nasema tu kweli kabisa. Lazima uelewe hii mtaa unaishi ni mtaa gani. Unaona hii mtaa ni gani? Hapa hivi ni stato inakoga hivyo. Uko mtu mweusi lazima watch out, you watch your back, you never know. Unaona sisi tunaishi Minneapolis hapa. How many things have happened in Minneapolis? Kuna ile story ilifanyika 2020, yule msadi uliwa kwa streets, wakamuua yani alidedi kwa streets, yani mpaka hiyo street imekuwa named jina yake, tukarayo hapa hivi na kila mtu. So utumwa ni ukweli ina exist bado, systemic, structural na institutionalized by the way, kabisa kabisa to the core. Alafu huyu president amekuja saa hii hata ame amplifier. Kwa nini? Sababu unajua au sasa autumia hiyo nisema jina autumia rhetoric ile sijui translation rhetoric nini Kiswahili, but autumia ile kuongea wanaongea kama dog whistles, anaongea kitu fulani ile nyinyi mnaelewa, ni ile uwezi tumia kwa sababu nini? Iko against the law. Kuna Civil Right Act itakuingisha jela, ndio itakuwa na hate speech na nini. So unataka kuongea vitu in hidden language ndio tusijue, but we know exactly what you're saying. Naona sasa tuendelee kwa live anyway. So nisikia story sema kama msana dina ati utumwa iko ati watu wagawalezi ati people all getting money ma hizi ma mimi naishi hapa hivi Minnesota. I'll tell you the truth, hizi makadi za nini, kadi za EBT, kuna mseni anaishi kwa $1 million house akaenda kubana na hiyo kadi bado. Kwa nini? Ni mngoso au ndio au take advantage ya gava by the way, si ni entitlement. Anyway, Q&A, hii ni Q&A. I had to get that out of my chest by the way. Ina exist, city exists, ina exist. I'm telling you the truth. Believe it, ina exist. Utumwa ina exist vibaya sana. So kuna hapa hivi Gatol kwa kwanza leo kwa YouTube. Sioni anything TikTok bado. Nimezana monologue leo, which I don't like doing anyway. Monologue si poa sana. Natoa watu off kidogo. Sioni kitu yote hapa hivi TikTok. But utumwa ina exist. Usijidanganye kuja hapa mtu mweusi uone kama ati uko poa umefika. It doesn't matter how much money you have. Bado utumwa itakufuata tu. Unaona kuna watu wengi wako ignorant sana na hiyo story. Sasa so kwa YouTube kuna Gato alikuwa hapa wa kwanza, asema waiting niko locked Kayole 1960. Alafu mimi nikakuwa wa pili nikamwambia I'm starting in a few minutes. Mwichi leo lazima technicality by the way na check kila kitu kina work. Kuna so many moving pieces hapa hivi. Lazima ni make sure camera iko plugged in, recording iko there's a sound kitu moja by the way. Mu go through vitu 3 or 4 times. That's what happens. So huku Qatar, good morning Albo. Good afternoon kwangu hapa sahi. No, hapa ni afternoon. So Emmanuel Kipchichi, good morning Albo. Nimekuwa na logo kidogo. Emmanuel Kipchichi asema locked in, karibu kabisa. Daniel Muli live from Sio Kimau. Karibu na Daniel Muli. So kuna Edward Kamau Albo, the man of the hour. I'm waiting. You're live from Roy 8:15 p.m. Nimeanza 8:15 exactly. Whoa. Muta kwanza on the dog lakini napata nimesahau one thing iko off kidogo. Ile story ya guy who was sued for 50 mil. Hi Solomon, umefika class, welcome, let's learn together. Solomon, watu wanaona hapa hivi kwa TikTok wanaongea vipi na guru visuals. Yani guru visuals kwa TikTok lakini hello from Kenya Solomon Muchori. Karibu nakuona TikTok. So hapa kuna Jonathan Kiprono, hello, waiting from Kasarani. Karibu kabisa, karibu. Kevin Otieno, Albo ni aje, long time. Niko locked from KSM Kisumu. Kevin Otieno nani anamjua? Mimi ni mswa Kisumu kidogo by the way pia. Nishi Kisumu for 3 years hivi after high school. Rada ni gani? Rada nishaongea already, nishaisema kama jokes.
Tuma voice DJ voice tumefika. Inafani kuwa na ile sija set up everything. Nimetry kakata kuingiana haraka last minute. Mudu ile interaction the other side. Iko better set up than hii. Hii ni temporary. Hapa tu nimeweka tu kuna meza, kuna computer. Unaona. Siko hapa hivi sijui niko na mix hapa chini. Anyway, naongea technically ubaguzi wa rangi iko sana. Jim Hart. Mwambie bwana, mwambie. Ambia Kibe asamati ati exist. Watu weusi ni they're lazy. What do you mean they're lazy? Ushaona hizo vitu kweli? Mimi najua tunafanya job hapa kila siku. Unaona? Lazima I have to register my company kama imagine that I have to register my company ALHAL kama nini? DBE, Disadvantaged Business Enterprise, ndio nikuwe guaranteed kudo job, kucompete fairly. Because ukiwachia hawa ngoso wadictate story bila law, you can't trust them to do the right thing. Naelewa. I have to register my company kama DBE. Naona, Disadvantaged Business Enterprise, DBE, targeted group. Kwa nini? Ndio ile tukipata government contract, we are guaranteed at least to have a fair. Just imagine, like, let's say I'm a business person. This is, by the way, there's more documents here this year update. I have to register my company to be able to work regular jobs with the government. You see ubaguzi? Why do we have to register? Kwa sababu kuna sheria inasemaje 25% of government contracts should go to minority owned business owners. Because kwa wale wangosa waran vitu, guess what? We know them from way back. Siko ubaya. You don't trust them to make the right decisions. Why imagine hivyo? Alafu niambia ati watu African American wa lazy. Kama uko na hao, mimi na hii hao hapa hivi naishi kwa hii hao. Unaona? Hii hao last year ni spend $10,000 kumove water heater from this side to this side. Kwa nini? Juu ilikuwa imeko mtu aliweka vibaya. So ilikuwa ina maji na leak, ile maji inaenda kudrain, iko ina drain, kuna drainage hapo chini. Ina drain towards the water heater. So ikata kukoroda hapo chini. So hiyo job hiyo ya kuitoa from this side to the where it's supposed to be, by the way, ilikuwa $10,000 na kufix pumping. Yani wali rearrange vitu hapo hivyo, $10,000 plumbing. So kuwa na nyumba lazima we maintain. Ndio after 20 years or so itakuwa na value, itakuwa hold value yake, then you can sell it, then your house becomes an asset. Lakini at the same time, kuishi kwa hii neighborhood kuna HOA. HOA was created, Google, by the way, I'm telling you, I'm daring you, endo Google why HOA was created. Na usiangalie Google, enda DeepSeek ya China itakwambia ukweli, wachana ChatGPT. Naona Google sema ilianza ngaje story ya HOA, ilikuwa wana make sure mtu mweusi asimove kwa hiyo neighborhood hata kama kuna do. Na mpaka leo hizo ni structural, ina exist mpaka leo. Ni vile tu siku hizi haina power juu kuna federal law suppress, imesema you can't do this anymore. You don't trust them to make the right decision. Alafu sana kuja asema ati African American were lazy. Naona juu kama ukaanza kudo YouTube, all of a sudden juu kuna background ya radio kwa successful. Naongea juu Kibe, by the way. Naona yani sio mtu kawaida kuja na green card alafu anakudo YouTube, alafu kama mood wingi YouTube, by the way, mood wingi YouTube iko all the equipment. Naona sijui everything, actually anything I want is a pata. Nikisema nataka niko na FX6, ni ile tu semangaje, is it really worth it? Niko na FX3, situmiange, sijaitumia karibu 1 year. FX3 is buy anything I want, lakini ile ina exist bado. Hata ukienda TikTok unapata watu weusi ma creator content yao ikuwa push sana, kuna hiyo stigma, kuna hiyo, alafu naongea ati hakuna kitu kama hiyo. I have to register my company na nikuwe fair play. No. Bakasema yani hata sijui vile siwezi ongea sana ile passion na kwa joka last time niongea hivyo TikTok nilipigwa nje hadi baada naongea Kiswahili sahi. Unaona, ningekuwa naongea Kingosa ningepigwa nje haraka sana. So ina exist, by the way, usijidanganye kabisa. Naambia wasi waje kuja hapa hivi kutoka Kenya, kuja hapa hivi work hard ndio, lakini kumbuka utakuwa na ile opportunity kama ya Mgoso, umeona, hautakuwa nayo kabisa. Twice as hard just to be average. Why do I have to register my company kwa DBE ndio nipate job? Why? Kwa nini? You don't trust those people to make the right choice. Lazima waambiwe na sheria ndio wafanye the right choice. Kwa prejudice, they will do it by will. No. Watasema tu you know, tuendelee anyway. No. DJ Voice. There's a DJ Voice yaongea comment. Sijua kwa which side ya there's mwambia. Bazee unajua utumwa acha tu bana, acha tu. No. Alafu unajua kuna sasa unapata hii they find these things wrong, by the way. Watu black si kutoka Africa wote. Kuna wale kwa nishingia hapa before.
kina Snoop, unaona Snoop ni wa hapa. Kuna watu mudu job na hao blacks kabisa ni Native Americans, ni weusi Native Americans. Cherokee kuna wengi sana ni bado ni weusi kabisa kama wewe. Kuna difference ni ile tu hao ni wa hapa, wewe ni wa Africa, wanaishi towards the south huko hivyo kwa Caribbean na nini. Si kila mtu kama slave by the way, lakini at some point sijui ni president gani 1915 or something, Musa hiyo date kabisa, alisemaje mtu yote ako mweusi ako classified kama ile jina ile au tuita ile inataka na n, the n word hiyo. Sasa hiyo ako classified ndio asijue, sababu according to common law kama hapa ni kwenyu uko na right ya kuclaim land yako according to common law. Unaona, uko na hiyo right juu hapa ni kwa kwenyu in the beginning. Mtu alikama after wewe kufuata common law anafaa atoke immediately. So okay, kusema hey, watasoma watajua hii story in the future. What do we do? Tuwaite ile jina n-word ndio wafikiria out to a group, kwa one group wote pamoja. Hizi ni history by the way. If you want you can look them up alafu usome mwenyewe bila political bias, sababu unajua watu tumeni politician tumia advantage, tumia ile leverage za pata, anadanganya wale wasioko ignorant alafu wanampatia votes anyway tuendelee tu. Unaona, that's one, it's a mini independent sababu everybody does that. Tuendelee. Kuna hii samaje, just know what you want to get it and move on another wise you will be part of the spectrum. Siele kabisa samaje, just know what you want and move. El Jadrian maybe a comment from the commentary. No, so Jonathan Kiprono, hi, utumwa, it is even a job biasness ama opportunity a biasness. Utumwa, is it even a job biasness ama opportunity biasness? Hata siwezi jua, mi si psychology major. Mi actually niligusia, wife ni psychologist by the way. Hata yeye yani nikimmeet alikuwa Republican, alikuwa na believe everything ile mainstream prejudice, everything alikuwa na believe. Over time the first thing nifanya hivi ilikuwa hivi, the first time wife alipata ile wake up call ile, alikuwa walk, hiyo ndio jina kwa walk, alikuwa walk the first time ile alisikiza speech ya President Obama akiongea. Naona mi sijui kama ushasikiza President Obama akiongea, ilikuwa State of the Union ya kwanza 2000, ilikuwa 2000, ilikuwa second term yake, the first one second term aliwin the election. Maze Obama akiongea, hata mimi siongeangi hivyo by the way, mujonga hiyo it's a very good form of communication. Munge I'm just being myself. Basically technically hata kiba sababu kitu. Ukwa YouTube what I usually know ni hivi, I'm talking to one person. No, I'm talking to an audience of one. Sababu kama ni wewe una watch, umeshika simu yako hivi, unaangalia, unaniona mimi, I'm talking to you. Siongei na watu 50 ama kuna watu wangapi 31. By the way, like video mnasahau. Like video. Ukikwa YouTube, I'm talking to an audience of one. Ni ile tu one wako kila mtu one individual. That's what it is. Kama meka pamoja, hiyo ni ile kama mnawatch kwa TV. Lakini I'm always addressing an audience of one. Ni one on one. So naongea vile muongea. But if I was giving a speech, ndaongea ile cadence. Sijui kuna maana cadence. Ile I have a dream that one day my people. Unaona ile unaongea cadence. Ile unapatia wase una think. Kama vile preach. Hiyo inaitwa cadence. Alafu unaiangusha. Hiyo ni kama nitongaje, kama an instrument of speech. Naijua, I've read about it. I can practice it. Lakini I'm not giving a speech. Hapa we're just having a chat among friends. So nikikuwa hapa hivi naongea with an audience of one. Wewe nikisema naongea na Jim Hart ni Jim Hart. Malana ni watch, labda ni watch TV one on one. So mimi in my mind nimetrigger najua I'm talking to one person. I can see myself. Kuna hiyo reflection hapa hivi, kuna screen hapa, kuna screen. This screen ni relatively cheap. Let me say that. Relatively cheap. Niko na shida kuangalia camera. Kuna lens hapa hivi. So what I did ni ile nimeka lens hapa hivi, nimeka screen right below your lens. So kiongea I can see myself speaking but I'm looking at the lens anyway. So that you know that I'm looking at you. Except TikTok unaona niko side hapa hivi. Unfortunately they figure out maybe nishaambwa na DJ Void a couple of time ninunue ile video switcher ile, lakini niko na kama mbili already. So I'm not trying to mwanga very wise when natumia pesa yangu siku hizi. Siwezi kununua vitu kadhaa unless niuze hizi ama nipatiane, itakuwa hivyo easier. Tuendelee sasa. So nataka kubuy van kama high roof kama yako. Nifanye trade but
ulikataa kunishow insurance private ni mangapi? Jim siwezi jua, unajua insurance siwezi jua ya business ni gani by the way. Truck mimi, niambia truck nakwambia. Dump truck mulipa 1200 a month. Side dump ni kama 1100. Ile ingine juu dere kuna accidents ka 1500. Lakini dere tutamtoa kwa insurance. Juu get 3 accidents the last 2 years. So it increase juu ile ni kama recklessness. Lakini hiyo van juu could be 500. I don't know. Sijaijaribu. Jim, my van ni private. Labda naandika hapo private. Unaona that's sijakata jina. License plate imeandikwa Maisha. I don't think ukiwa na van uweze ka custom plate kama ni ya biashara. Maybe you could, I don't know. Sababu kwa biashara unaweka USDOT, unairegister kila kitu. Yangu ni private. My van is a private vehicle. So I don't know, insurance yangu ni kama a private car. Ile anything happens, they'll give me enough money to buy another van. That's it. No, whatever it's worth. Lakini mo insurance ya van mimi sijui. You're asking me something that I absolutely have no idea. Sijai jaribu na kuna danganya. I don't even know anybody who does van business. Kinajua ni ile, there's a couple of apps kama Uber hivi. Najua majina, nimeshaandika mahali majina jina. Una sign up na hizo app. Kama kuna medical deliveries. Kama bro wangu alidoing job moja hivyo. What you do ni hivi, kuna hizi ma research na kila kitu kwa ma farmers. So unaenda kwa farm moja, unachukua samples za ule farm ametoa zile ma veterinary. Alafu unachukua sample, una collect samples 1 2 3 4 5 6, maybe unatoka from asubuhi unaenda kama 200 miles unachukua, unapitia unachukua 100 miles karibu, ni kama loop fulani hivi, northern loop. Alafu kama unaweza drop kwa airport, zinakuwa flown Harvard huko Boston kwa research. Hiyo ni van medical deliveries. Ama unachukua dawa kwa airport na kudeliver kwa hosi crucial, iko kwa frozen. Hiyo ndio the best paying in my van. Lakini mimi vile van kufanya kitu kama hiyo van business kwangu ni kama it doesn't make any sense to me, sababu haina ile income ya tracking, so I can't dwell na van ni private. I use it for my private reasons. Kama sasa nimeweka bike ndani, nimeweka ile folded seats, nikienda mahali sale na hepa wife na watoi, naweza na kwa beach mahali nikaa, alafu ni kule tu jara huko, unaona. So I don't know how much it costs. So sema nimekataa, I don't know. Kama kuna mtu anasikiza live na yofanya van business delivery, ambia Jim Hart ajue exactly what he's looking for. Usiseme ati you didn't buy a van kwa sababu mimi nikataka kupatia insurance. Hiyo ni laziness. Look it up. Kuna ChatGPT, kuna DeepSeek. Endo semeaje, how much do I need to start a van business? Which company should I be signing up with? Alafu follow through. Depend na mimi kutoka hapa live, mimi ni kabuda, mimi ni businessman, nasahau kila kitu immediately. Naona. So sijui insurance, call agent umuulize, atakwambia. Naona. Brian Lucolo from Mombasa, niko ndani, karibu Brian. So TikTok actually kama nimata anything hapa hivi. Big up, thank you for inspiring me. Collaboration imenisaidia na ngoja. Prejudice is a form of ignorance. Na kaa ufala, I don't pay attention to those people. Huyu ni creative Jani anasema hivyo. So kwa sema Blacks anasema hello bro, long time. Hi big bro, hope I'm not late. Nimeanza kama a few minutes ago, kama maybe half an hour. Any advice on 401k? Winfred. 401k ni muhimu. Unajua sasa ile I don't fit into that category. Unajua kama kuna swali mtu naweza answer by the way, sababu mimi kama 401k yangu iko employment based. Nikamwambia a little bit of it. Sasa nasemaje 401k? Mtu ako sababu mimi I'm not an employee. Ile typically employee. Niko self-employed. So kuna vitu vile mfanya vitu a little bit different. Alafu itakuwa ile the majority. Kama ukisema Winfred, 401k you're saving for your retirement. That's what it is. Umeona? Naweza ku break it down. 401k ni retirement savings. If you're an employee, kuna career, wewe ni nurse for example, you won't stop being a nurse next year. Wewe ni nurse, so your source of income ni nursing. So what do? Kwa employer wako, maybe una contribute maybe 500 towards your 401k every month. That's a good figure by the way, $500. Lazima kwa ile pesa utumii, ile disposable income. Bala kuenda vacation, msemanga hivi, sijui nisemeaje, which is the best way. Ile inaweza kuwa kuna strategy fulani ya hizi vitu. Kama nikinunua camera, kama sasa kuna lens na desire, nataka kununua lens. What I do ni ile more than a system. I have a system of how I invest my money. For example, this much in kwa life insurance, this much in kwa shares, this much in kwa 401k, in kwa Roth IRA. Alafu in the future atakufungulia watoto wangu Roth IRA pia wakuwe naye. Ile by the time they are 18 ni wapatie something more than wisdom, wakuwe na financial independent. By the time wako 24 hivi, you activate, wako everything going. Sawa. So
typically mi sikuwagi, I don't fit in that ile box ya employee juu pesa yangu toka everywhere. Niko hapa, niko pale, na do job hapa, nimechukua snow huku, nimerudi hivi. Yani get kama check kama 6 7 hivi the whole year from kama niko na 1099 ngapi last year? 5 1099. Ile kampuni mfanyia MBE, kuna moja ito CRT, kuna nimesahau nyingine ya Sean, kuna M&J, kuna equipment ilifungwa. So maybe 6 1099s from different companies nilifanya job last year. So 401k yangu itakuwa kama ya employee. What happened for 1k ni hivi, if you contribute 500 alafu your job maliku hired wana match na kwa 1000, that's a really good account to have. Unaimatch na because employer match for 1k, hiyo ni kama incentive ya kukeep employees. I know how the whole system works on the back end. I don't know if I should say it here or not. Ile as a business owner unaangalia chini, employee huwezi jua hizi vitu unless uanze kuzifanya. Ile suppose, okay, hata niseme tu kama naweza break down. Suppose kwa labor, I'm giving you an example. Labor nasemaje, if I have a healthcare facility, nikihire nurses, the base pay according to the Department of Labor, base pay a nurse akona RN ni kama diploma 2-year degree. RN na walipa minimum according to the labor Department of Labor, minimum ya nurse ni $50 an hour. Sawa, done. Okay, good. Sawa, alafu as an employee it costs you like maybe $4,000 to hire somebody. By the way, unajua kufire mtu si kwa kirahisi, you lose money sababu if you need to hire somebody to your company it might cost you averagely according to the Department of Labor. Keep up now, by the way, juu ya ile najua business moga na maemployee pia kinda si maemployee kabisa, lakini is good to know the law. Musa mangaje, know the rules of the game, play the game by the rules. So kijua $50 ndio ile this year 2025 example, twin example by the way, RN ni $50 an hour, BSN ni $75 an hour, maybe nurse practitioner ni $100 an hour, ile ingine ni gani higher than that, 125 or whatever. So nasema hivi, I want to hire a couple of nurses. So how many? We need 10 nurses wala kuna RN, because we don't want to hire wala kuna BSN sahi because of budget issues. So utawambia, oh, umekuwa interview, utawambia, oh, this is what we do, we will offer you $40 an hour. Of course mtakuhaya ule amemaliza shule sahi $40 an hour kwa mtu amemaliza shule sahi, it's a lot of money. Sawa, alafu mwambiaje, ni kama incentive. This is how they do it, I'm just telling you, it's siri kabisa, siri. So utafanya hivi, utawambiaje, I will give you $40 an hour, alafu hiyo 10 imebaki, you still have to pay them the 10 sababu labor imesema ni 50, but where because you want to be a little bit competitive, uangalie mtu ile umgauge, umwambia I'll pay you $40 an hour. Sawa, starting salary, alafu over time ukishikashika job na kuongeza mshahara. So what do? Utampatia $4 an hour, alafu chukue seme I will match your 401k contribution, whatever una contribute na match ile boom boom. Okay, 500, I'll give you another 500, itakuwa 1000. So hiyo 401k utachukua ile $5 ile mbaki kwa hiyo 50 iende towards 401k, hiyo ndio una match ile nini yake. Alafu utasemaje, ingine utasemaje, utalipia na insurance ile, as long as you work for me you have free insurance. So what you'll do to make the job offer equal na incentives, sababu as a collective insurance ni cheaper kama organization, so you'll give them free medical, una match for 1k, labda unafungulia ile HSA, health something ya kuna insurance fulani describe baadaye. Hizi ma benefits zo kama kwa employment utawapatia hizo zote, but where are you getting the money from? Labor inasema $50, sawa, you're paying them 40, sawa, alafu your 40 ile 10 na baki ile. So at the end of the day umemeet ile match ya labor, unalipa 50, but what you're paying them ni 40. Wakudu your job after 3 months hivi, ureview one, wait a minute, this nurse is really doing a good job, alafu sema wacha nimpatie raise. Kwa nini? He or she is so good, I can't afford to lose them, because nikiwa lose I'll spend another $4,000 just recruiting. Sababu recruit lazima uhaya watu wa nje, outsource, kama ufanya interview alafu uangalie review people, oh my goodness, who has time for that? So naambia hivi, hey, you're doing a really good job, so kwa budget yako semaje, wacha ni increase to above labor law iende 55, let me give them $5 extra because they're doing a good job and I don't want to lose this employee. Ambia, oh, you've been doing good, we've reviewed nini, from now on ni $45 an hour.
alafu after 1 year amekama kambia, oh by the way nilimaliza RN, siku hizi si RN, niko na BSN. Oh really, BSN? Yeah. Oh, so amekuwa na wewe. Okay, what's the cap salary ya BSN? 75. Okay, what do you want to pay them? 45 right now. Sema, I will give you 60. Alafu usemaje? I will increase your 401k and I will increase your HSA and I'll increase your insurance. So unaona kitu hiyo. So the more unaendelea kuimprove kwa nini yao, the more unaongezea benefits zao. Lakini ile una meet ile cap, ile cap ya hiyo story mali inafika. Unaona sasa. So you're giving them, ukiangalia wase wa labor uko exactly where you're supposed to be. Lakini kwa employee ajui hiyo story, yanajua kama alafu unaona sasa kulose employee. Last time nilitumia $5, acha nimuongeze 5 tena. So naongeza 5, I'm adding to your contribution. So nursing ni career, si business, ni career. Guess what? Utampatia as long as akado your job. Hata kama kwa mediocre lakini ako consistent. Hiyo ni mimi kama boss nasema hivyo. Kuwa mediocre alafu kuwa consistent na kuongeza mshahara. Kwa nini? Because now you're becoming part of the system. Yani whatever you contribute towards hii kampuni, it's making money for everybody. Sawa? Yani common good ya kila mtu. So I'll be incentive, kwa sababu kumbuka kitu moja, kama mimi vile think sasa ikawa jaiji vile think. Musa manga hivi. Mimi ni Albert right here. Hii ni Al-Hal right here. So if Al-Hal can pay a driver whatever, I don't care. Hii ni company money. But what do I pay myself? That's all I care. If the company makes money because the driver is good, driver anapata raise. I don't care. Anapata raise. Kwa nini? Especially kama ni mtu mweusi. Pia mimi Mungu mbaguzi reverse ile ingine. I mean, I have to. Si choice yangu. Especially kama unamuongeza raise. As long as una meet ile requirement ya labor, au una supersede ile department ya labor. Kama si Minnesota State. Hapa sio na baridi. Ukienda Texas do construction ni 12 months the whole year. Minnesota ni 9 months, 10 months hivi. Kwa nini? Kuna temperatures zinakuwa below zero. Because of that Department of Labor tunaongezwa pesa, so we paid a little bit more because we don't have 2 months of work and they compensate your 12 months. Sawa. Nile kwa labor nini meeting. Sikuenda this year. Hata mmoja aliniangalia vibaya shindwa. How come you didn't come this year? Niko off kidogo. Anyway, so that's how the whole thing works. Nimwambia sisi kimoja ya management wasa wengine wanajua hizi vitu, wengine wanajua hizi vitu. There's so much into running a business, by the way. Utalana vitu mob sana. Nimusemaje, learn the rules of the game and play the game by the rules. Those are not my words. I'm just repeating what somebody else said. Inakuwa hivyo sasa. So that's the basis unapanga mshahara. So mtu akikuhire, they want to keep you. Ukuwa mediocre consistent keep, unless ni sales. Kama ni sales, au lipwa kuna ile base pay na kuna ile commission. The more cars you sell, the more money I'll give you. Why? Uko salaried, kama ule main manager, sales manager kuna salary na kuna commission. So yeye anaambia incentivize my team yake, the team sell more cars, you'll make more money. Ina make sense sasa? Nimeenda so deep. I don't really like going through this. Are you together bado tuko pamoja? Easy talk ya kuongea na friends. Ini too technical, I think so. But anyway, that's how the whole thing works. Mutu like avoid technical, by the way. Ile easy makes sense. So that's hiyo ndio story ya 401k kwa hivyo. Then TikTok 401k. So mimi mu contribute differently. Yangu iko tofauti kidogo. Niko na investment account, alafu kwa hiyo investment account mu weka dogo every month. Alafu ile dogo ingia pale hivyo na distribute. Alafu inaenda, yani si do more mweka per month. I wish I could put more. Ni musa mangaje mwambia mama wife, nasema kuna besi yangu moja tonga alila sabangaje, having a kid will cost you $1 million in your lifetime. Hiyo ni uongo. Ni ile generally. Sababu semaje, suppose you don't have any kids. I'm not saying don't have kids. That's not what I'm saying. Hii tu ni example hypothetically. Sema I don't have any kids. Sawa. So kuna hii enda shule, unawabaia facilities, unakuwa wagonjwa, wakizaliwa waezi lala. All that stress. Eliminate hiyo, semeaje, I'm going to take that money ya mtoi, niweke kwa stocks, kwenye invest. 20 years when they're 18, 20 years from now, you'll have more money na hiyo stocks than ile utaspend kwa watoi. So watoi si ainanga ile return on investment kwa watoi ya kudaga ni kama disposable income. It makes sense anyway. That's what it means by that. Siko buy, have kids, by the way, have kids. I'm not saying don't have kids. Ni kitu uwezi decide. Ni kama kuoa na kutooa. No. Nasema, I'll never marry you. Why should I make? Please, come on. Oa. Ni challenge, unaona. Uwezi kuwa naongea juu ati, manosphere, man. No, ujai kana dim. Unaona.
you're cheating the system. Una play kwa age hapa hivi na kwa age unasema ati ujaio. Please man, sijui kuna watu unreal. Hiyo ndio msema I don't believe in history ya manosphere. Kama wewe kijana una believe mambo ya manosphere, itumie kama inspiration. Kwa nini? Ile unakuwa na awareness. The women I'm dealing with now wamesoma. So guess what? Standards zimeenda high. Huwezi kuwa mediocre anymore alafu pata demu wa maana. Alafu unasema umewekwa na mama. That's not easy to. How? Ukisema umewekwa na mama, lazima kuwe 10 years older than wewe, akona watu wawili, alochana husband wake alikuwa millionaire, alafu when you happen to, ilikuwa bahati yani. Ile chances of happening, you will be struck by lightning twice before you happen. Kuwekwa na mama. That will never happen. You're the very minority. No. Hata sijui point something percent. Anyway, to move on. So Macho Zekamunda, nice time. Another great moment for great ideas. Albo nilisikia mahali TikTok jamaa anasema Marekani ukiishi sehemu ya watu wenye high credit score, hata lifespan yako inaongezeka. Is that true? Kabisa true. Why do you think muishi kwa place ya high credit score? More than 800 credit score, by the way. See, I'm not kidding. Ilikuwa 500. The worst shake was 530. Nilimiss payment, nikakuwa I didn't really know how the credit system worked. As usual, mimi album moga nafanya vitu I think niko na uchizi fulani. Mu jump in fast alafu na make a mistake alafu na learn. Because there's nobody else to teach me. No. I'm very impatient with mob. If I don't get it, kama kuinvest. I just started. I don't know what I'm doing. Nikaanza. Along the way, just gotta figure out. Oh, okay. Oh, this is what. Okay. By the way, itakuwa hard. The best thing you want to do kwa hizi vitu, just start. Anza tu. Niko na dream ya kuja States. Kuna demo moja nimewatch leo asubuhi. Niko na watch ma Kenyan creators. Nimesahau jina yake. Something. Nimewatch video sasa I forgot. I don't get you. Oh, I'm 30, whatever. Sikumbuki jina yake. But nimesubscribe. Nikamwatch asema ati amelose ile desire ku dream because she's 30 years old. Amelose ile desire. Yaani karibu ningia kwa simu nimchape mangumi kuja hapa wewe. Pum. Alafu nimwambie una lose desire nini? You're only 30. By the way, mimi nishikado kama niko 30s, mid 30s. Nimeoa kama niko 36. Imagine. Sasa ati umechelewa 30 ni nini? I mean, you can start earlier. It's recommended. Anza kama mapema. But mimi nimeoa kama niko 36. By the way, my kid niko 47 sahi. My kid kwa wife yangu sahi yuko ila turn 11 year old, mimi na turn 47. Hebu piga hiyo hesabu minus 47 minus 11. No. I'm late. Investment, I'm late. Niona mwana so aggressive, everything niko aggressive kwa sababu kama nimegundua nili wake up pasa. Ile life ile come state kama niko 27 28 hapo. So nilianza kama niko late already. So you don't lose hope. Kama uko 30 you still have a long way to go. Long way. Mwili jaada feel weird. Na mimi feel weird sasa, I feel very weird. Nashinda kulala. Yaani kuna ile old age na kamingi. Kama juzi mambo na wasi. Albu una hema ni aje? Una hema, piga mazoezi. Kama ujui by the way, nimekia video after nimetembea. Alafu hiyo place kuna baridi. Sijui kama mnaelewanga hizo vitu by the way. Cold weather utahema. Juu ile weather ni thin air. Sijui ni thin sababu ni so cold hata una struggle ku breathe. Si ile fine oxygen. Kuna hiyo feeling. Kama nikitembea kwa park sasa bado mtembea by the way. Kwa park ndio siwezi record kila kitu. Kama sasa umejaa hivi siwezi record anymore na kwa little bit shy. Ile drone izagonga mtu. Drone hizi kufuata kama kuna wase wengi, izagonga mtu alafu ikuwe liability. Alafu mimi si professional itakuwa shida hata nisu. Anyway, so the story ile, if you want to do something, anza, start. Figure it out as you go. Kwa nini? Ukianza 80% of the work is done. Kama umeanza. Kwa hiyo section ya kwanza ile. Unajua ile 100% ya kusema let me start a YouTube channel for example. Ama let me start investing. 80% is done the first step. Kwa nini? Majority, 95% of the population will never start, by the way. 95% will never start. There's a 98%, by the way. I'm just being generous. There's a matter 5%. If you want to do something, start. That's it. 80% of the work is done. Because ulianza. Sawa. Ukingojea for the right time. Nangojea, albo, unaonaje? Should I buy a house? Unajua market ni ngumu. Makes me sick to my head. Nunua nyumba. Anza, whatever you want to do. Nunua track ya 300,000. Usiogope kwa nini? Umeanza. The starting 80% of the work is done. Umeanza. Mimi sema naanza YouTube channel. Boom! Experiment ndio hii. 2 years in.
Because I let me 9,000 subscribers, but the $1,000 I'll owe somebody a camera. I'm looking forward to it, by the way. If 1,000 kifika sahi, imefika 9,000 leo asubuhi, maybe ni 899, sijui labda mtu mmoja amesubscribe. Msamangaiko hicho ikifika when I 10k kwa YouTube, 10k subscribers kwa YouTube, napatia mtu camera. Hata namuuliza what do you want? Sahi ni sababu nishapatiana camera already, nishapatiana. So this time sama what do you want kwa ile, what do you want exactly? Unataka tripod, unataka nini? Nyinyi ndio mtapick, si mimi. I'm giving away. Could you give away Jaisha, by the way? I've never got to 10k. I'm not interesting enough. But it's okay. Wasaudi vitu za business ndio small percentage. Lakini to start something, 99% of the job is done. Just because you started, you made the first step. That's it. Kendo chukue passport, uko na passport already. So ushaanza. 99% of the people will never do that. No, they won't do it. Wata procrastinate mpaka wafike 60, wasikie story, wasahau kesho, nothing lives on. Tuendelee, naongea sana leo. Naweza kuwa na miss my questions. So umeelewa nini macho za Kamunda? Hiyo story ya usamaji ile credit score ukishikwa neighborhood hivi mara moja kwa neighborhood, if you live in a 5 inamaanisha it's your which inaweza kuwa deeper. Tuachie tu hapo tuendelee kwanza kidogo. Ni ile when your credit score is high unapata everything cheap. You tend to kama nisema if I want a brand new Audi Q7 sahi 2025 nikia kwa dealership hivi naambia I want that car, wanipatia makaratasi ni sign, nipewe 3 months no payment, niendesha gari for 3 months for free before the first payment kick in. Kwa nini? Ukiangalia credit score yangu ni over 800 credit score, unashindwa wait a minute, kuna 800, how do you spend your money? Wangalia credit, unaona tu mse uko legit. No. So that means you're making money and you know how to do everything. Lakini hiyo credit score ilikuwa invented, by the way, look it up, specifically kukazia watu weusi wasikatch up na watu weupe. Everything kama jaijua, why did they create the credit score? Ili kama social credit system. Anyway, itakuwa story nyingine tena, but angalia how who created your social credit system. Ilianza lini? Juzi tu after civil right, wacha tu wazungu hawajaikubali ati watu wako equal. Yani au being equal ni kama oppression, naona kwa mtu semaje, mtu ako privilege, hiyo angalia equality ni oppression kwake. Kwa nini ako privilege? How is he going to be privileged kama kila mtu catch up na yeye? You're catching up, so he's being oppressed. I have to live with these people, these average people. I've been so privileged. Oh, I gotta go oppressed sasa. So ndio hiyo sasa nasemangaje, for the privilege equality ni oppression. No. Na for wako under privilege equality ni success. Unaona difference, two perspectives. Hiyo nimeongeza, hiyo ni yangu pekee. Sijui kama iko valid, but nimetaka kumaliza hiyo sentence ile punching line. Kind of makes sense. I don't know where I'm at sahi, tuendelee maswali. No, kama naongea vitu, we're not having a conversation as friends, naongea vitu kama technical. I don't want to do that. Napeleka hii direction nyingine. Ni poa nifanye mwenyewe ile video alafu mnaniambia ma comments. Hapa tuko live anyway. So Macho Tukumunda, it matters which your credit score will determine how successful in life you'll be. The people you hang out, kama ukana watu millionaire, 5 millionaires, you'll be a millionaire too. Ukikaa na watu 5 broke people who utakuwa pia wewe broke kama hao. Juu mna feed off each other's energy. No, frequency. Itanga frequency, yes, kids frequency. Ukienda na low frequency, utakuwa pia they will bring you to their level influence. Ukaanza kwa very high frequency, utakuwa na hiyo high frequency pia. No, mwaga very highly motivated. Bado muona kwa multi-millionaire. Hata kama si this lifetime, at least get rich or ni kufa trying. Sasa kama hiyo jina juu hizo ma social media mazee, last time nilipigwa nje TikTok juu nisema sijui kukufa. Labda hajui kukufa ni nini bado. Anyway, tuendelee. So your credit score is very important, by the way. So Edward Kamau, hapo umeongea ukweli bro, but one thing I have realized with the Caucasians, they cannot survive without weusi. If we down our tools and Africa decides to keep minerals and global, it will collapse. Ajamaliza hiyo sentence. That's true, by the way, that's true. Imagine utasemaje tufike Africa, tusemaje tuanze kama ule Tore ule president wa kama huyo asemeaje. Okay. I'm sorry guys for
shamba yako ni gani wewe? Ni hii na wewe ni hii Hebu niambie, how did you get that land exactly? Can you show me the paperwork? Rudi kwa sababu kumbuka nini history ya Kenya for example, tungejua Kenya jina Kiswahili. Kenya ni hivi, wakipewa independence, zile ule governor mzungu alitoka Kenya, wali destroy all the documents by the way za gava records. Kwa nini? Hawakutaka Wakenya wajue the things they were doing against Kenyans. Wali destroy all the documents wakahama. So ulisemaje Mgoso na own Nanyuki land? Umulize, how did you get the land exactly? Just give me the paperwork. Pia sisi kama Wangoso sema, just show me the paperwork. How did you buy that land? Alafu sema, I'm waiting. I'm Kenyan. I was born Kenyan, Pumwani. I'm some Kenyan too. You know, my dad Kenyan. Hakuna documents. Kwa nini? Waliiba. Waliiba. Sasa malao, show me the documents. Hautaipata. No. Hautaipata kabisa. Mimi kuja hapa hivi niko exactly, I tell you exactly, mwambia na wife kwa sana. Mimi nimeka hapa hivi sasa na ilikuwa see almost $100 in my pocket. Hiyo ndio story yangu by the way. Niko na Kenyan shillings, nikaenda ku exchange, nikachukua commission yao, nikapata $98 cash. Kuja United States. The only money I had ilikuwa $98. Sikununua anything Amsterdam, nilipanda ndege usiku 11:30 hivi. Ilikuwa February 11th, I think nilitoka huko kama 11th ama 12th. Nikafika Amsterdam, nilikula kwa ndege, nilikuwa na layover 6 hours. I didn't buy anything Amsterdam. Nikaingia kwa ndege nyingine, nilikuwa nimelala by the way. Nikaingia ndege ya pili, kula kwa ndege tena, nikafika States. Nikafika hapa hivi kama 2 days kaja kula anything. So I never spent my $98. That because I was jobless for about 2 months. February, March, April, nilipata job ya kwanza May 5th. Check ya kwanza nilipata hapa it was due May 15th hivi. Mid-May hivi nilipata check yangu ya kwanza. So ilikuwa February, March, April, 3 months no job. No. So ilikuwa hiyo $98, I lost the $98. Nilikuwa scammed. Nikalipa msete nitafuta job ya post office, nikakuwa scammed nikapotea hivyo. So I didn't even get to spend my $98. Nimeanzia scratch. The only help nilipata kulikuwa na ma relative walini host. That's it, walini host. Hata kununua gari na kuzo. Yakanunua mimi kanunua. Akasema this is the new guy, msewa salesman from Nigeria. Sijaisahau jina yake mpaka leo. Alikuwa Hopkins by the way. Kanunua gari hivyo, my first car. So I started from technically nothing. So if I have anything sahi kuna name yangu, nikitu nime-acquire through life. Ile tu kiishi hapa na ku struggle yangu mwenyewe. So sometimes ni bahati. Kama ku drive truck musa ni joke. It's a joke by the way. It's a joke ku drive truck. Musa mwevo kila siku. Utakuwaje tu unaenda kwa shule for 1 month. Una graduate. Okay, kuna hiyo, acha ni kwa specific. Kuna hiyo maybe 1 year in. Una 1 month una graduate una drive truck. Alafu ukishabuy truck yako after 1 year, unaweza kumake more than mtu nasa ametoka chuo sahi na BSN. Ina make sense? Ni weird, ni crazy by the way. Alafu kama uko smart, utakuwa hiyo income juu it's more than you need, unataka kubuild business yako. Mimi the reason why niko na familia sahi is because of trucking. Sikuenda shule, singe afford by the way kama singeenda shule. Going to school tapatia domo by the way. It will. Sisahau hivyo. But ile to be on the safe side. Tuendelee na maswali. Leo niko off kidogo, niko off kabisa. Hapo umeongea ukweli bro, but one thing I've realized, okay sawa shamaliza hivyo, minerals ni hivyo watacollapse wote kabisa. So DJ Voices maje, yes, disadvantages, business enterprise DBE program is to our advantage. Amewaambia hivyo specifically. Huyu ni DJ Voice, yuko Iowa, ako mbali sana, kwa hapa pia, home ground. No, ni Midwest bado. So bro, that thing is exhausting. It requires all your might to get qualified. What thing exactly? Exhausting. Context. Umemix ile question ya first ama? Ebu, just know that you want to move on. Okay, sijui ni gani kabisa. DBE maybe ama. Ebu rudia kidogo, the Jadrian. Let's see. Nimwacha TikTok kidogo, ebu tuone. Tuende hivi, hapa hivi, sawa. Hi Albo and team, ready to continue learning. Thanks Albo for this continued enlightenment. So tuko up to date. Learning everything, keep up a good job. Huyu ni Mugo Zak. Ama ni Zak Mugo. Kuna jina Mugo moja ni Kirinyaga. Jina ni distinct Kirinyaga kabisa, Kirinyaga. So Matthew Gadongo. Gadongo ni kama
acha just remove. Nataka pick nitpick. Moja hizo majina na kila mtu ametoka. Albo, asante kwa kazi nzuri. Sitaki kuanza kupatia wasema, nataka kupatia wasema nini. So Kasi Mudoni, keep up all the way learning new things every time. Thanks bro. In-law all the way from Kenya. Brother-in-law, Kasi Mudoni. Kasi Mudoni, brother-in-law. What? Sijui. And then anyway, team and zero. Hi Albo, though a little late, kindly mark me present. Uko present kabisa, nimekuwekea check mark present. Team ameingia present kabisa, present. No, sina la cookie ama apple ama kitu kama hiyo. So inspiring bro. Ray asemaje? Ray in the building. Karibu Ray. Nakachapa na comments hapa hivi. Nimeingia late, great show, dropping game as usual. Anthony Ndolo. Nimekuwa triggered leo na vitu kadhaa. But honestly speaking, mtu akuongea kama ile we having a conversation with my friends. Si zile ma technicalities kipigia simu nakwambia. But mupe na ile casual ni better, ni conversation. Hizo ma deep zasijui too much information. You don't need that. You don't need that. Itakustress bure, by the way. You'll be stressed up. So kuna Black Snow. Hello, long time. Kuna Demure, I think so. DEMO na umlet RE. So hi big bro, hope I'm not late. Any advice about for what chapter hivyo? So I'm new to the US, 20-year-old with the green card. Maje, select to the gari zinafanana hapa hivi. Itakuwa hii na hii. Shape. Hii na hii. So I'm 20-year-old with green card, was a medical student in Kenya. What's your advice? Frank, kama ulikuwa medical student, stick na hiyo medical. Itakuwa the whole idea. Tafuta shule. Nimeongea tracking. Kama uko shule, kaa shule. Medical ni hivi. The whole idea ni hivi. You want to make more money than you need. Sawa. The premises ya kila kitu ni hivi. You want to make more money than you need. Kwa nini? Alafu you live within your means. Kisema live within your means imaanisha ati unajikazia maisha. It's very hard to go against your will. Get your sense? Yani, let's play it safe. Watu wengi kabisa, kila mtu anajua story. Suppose useme sina do Kenya, uende Middle East. Some of you will find it very comforting kwenda Middle East. Some of you itakuwa very uncomfortable. Lakini ni ile, kama ni uncomfortable, unasemaje? Uko ni temporary, naenda kupitia tu. Alafu, of course, you'll make more money than you need uko. You live within your means. Okay, let's explain my idea of living within your means. Mimi, my idea. Kama, just to make it clear. For the records, chukua notes, screen record kitu. This is what I mean, living within your means. Watakwenda vacation, unaweza enda hiyo vacation. I don't care. Enda sema every year, Jamaica, conquer South America, conquer North America, conquer Europe, conquer Asia, enda back Australia, and everywhere for the next 7-12 years on the vacation. Every time we're gonna off 3 or 4 weeks on a vacation. You want to live in a 5-bedroom house, you're gonna 3 kids. Ishi kwa hiyo nyumba. Wataku drive BMW, I don't care, man. Endesha hiyo BMW. Sitaki kujua. Wataku nini nyingine? Una flying first class, you're a little bit expensive in the whole family, but kuna points or something, kuna credit card. You're living a perfectly comfortable middle class life, but still you're making more money than your lifestyle. That's what I mean by that, by the way. Alafu, basically you're comfortable. Unaendesha BMW yako, unaenda job, unaishi kwa haya 5-bedroom, you're just perfect, moderate, American standard. Then you have extra money than that. So your extra money, anda kuinvest kwa stocks, kama 401k, life insurance, Miss Lydia atambia life insurance. Kuna life insurance. Kwa sababu life insurance investment, karibu ni mchuyo msali sema hivyo. Si investment. So you have a job, you have a career. Unaishi comfortable. If you want to buy Starbucks, unanunua Starbucks chai tea latte every day. $10, who cares? Ni $10. Hesabu, tukapiga hiyo hesabu mimi na wife, ambia sisi tudungi hesabu ya business, tudu hesabu za personal. Unajua nataka kwambia wife atafute job, make some income, namwambia hivyo. Sababu she's so good, but ana ile uoga kwanza nini? Jua kuna watu wengi, ambia sisi saa hii anza kutafuta job in the future soon. Sababu kuna watu wengi
mi natakumaliza story ya watoi. I don't want to start from the beginning every single 3 or 4 years inanikatia kimpango. So anyway, tuendelee. Comfortable life, do whatever you want. Utakuvaa sijui jinsi ya 5 we buy, utakubuy camera kama mimi lemonga nimechizi. Muka kama na hold back by the, do I really hold back? I don't hold back. Basically ni ile sensible things. Kuwa na perfect middle class. Watakuendesha Lexus. I don't know Lexus every 4 years. I don't care. Lakini kuwa na extra money than you need. Don't spend the whole check. Sema I'll spend 75% of my check. 15% tengia kwa. Asa save 10%. You see practical. If you want to retire earlier, lazima uanze na more. If you can leave off 75%, 25% tengia kwa future use savings. Useme wewe na wife yako mseme 25 mtupendania achukue for 1k yake. I guarantee kama uko 20 kama umsave frank by 40 utakuwa retire. See, technically retire. You just ile book yule msee I will teach you how to be rich. There's something inaitwa FIRE. FIRE inaitwa FIRA. No. FIRE limaanisha nimesahau hiyo initial. FIRE ni nini? Nimesahau FIRE. RE ni retire early. FI first and nimesahau hiyo FIRE inamaanisha nini? Imepotea kichwa. It was there. Itakam. Something retire early. No. First nimesahau FIRE inamaanisha nini? Anyway, you retire earlier. Imaanisha uta retire earlier. Ni ile, you see the comfortable life you have right now? Itakuwa still comfortable at a higher level. No, sasa. You know you'll have money. So basically the money you save ukianza career kama 20, 30, 40, 20 years ya life yako kwa shares, kwa indexes, kwa bonds, there's a way you can do that, by the way. Figure it out if possible. Useme, I'm talking to a financial advisor. Kuwa very careful the people you talk to. Kwa nini? Wengine, their business is to get money from you. No, sasa. Sasa kudanganya. Lakini kuwa careful who you talk to. Technically, read your own books and make your own mistakes. Lakini start anyway. Usiogope kuanza. Alafu by 40 umeretire. So kumbuka ile trip ulienda sijui South America. Sasa rudia ile list yako ya visit na South America. This time unaenda kama VIP. Last time ulienda kama mtu wa economy class, sasa unaingia kama VIP. Ukishamaliza hiyo trip yote rudi back tena. So enda sasa hata ku hang out ama billionaire. That's what I mean by ile kwa comfortable. So live within your means, maanisha tujinyime. If you have to jinyima ndio move to the next step, sawa. Kama mimi ilibidi ni reduce income na nipata license ya tracking. Kujia tracking it takes some time before ni catch up. But nilijua nikishaingia register ya tracking nda lose income for temporary. After a while it rise. Alafu ndio rise kila siku. Hiyo ni my example. I'm not saying be a truck driver. Me actually ni business owner. Ni different by the way. Lakini ukianza hiyo path usifike mahali uchoke nayo. Pursue to the end as long as you live, as long as you breathe. Sawa. Anyway, tuendelee sasa. So ndio hivyo 20-year-old kama uko na medical, rudi ingia medical tena. Sawa. Alafu kuna blacks na semaje, you are self-employed. Is it about 1099 for you? Yeah, 1099 by the way. Type mingi. Nitongaji EW hata nimesaidia majina. Kuna mingi sana Wycliffe. So tap guys, tap. Sema hivyo tap hapa hivi. Wycliffe. But wouldn't you be losing more if they combined more cause for one doesn't get taxed? Swali gani hiyo Wycliffe? I don't know. Angalia from what perspective are you telling me that? From what perspective? Jiuliza hivyo. From what perspective exactly? What am I losing? I'm not losing anything. Put yourself in my shoes. Alafu ndio uthink hivyo. If you know what you're talking about. Kama ujui niulize Albo, how do you do your investment? Nakwambia. No. Put yourself in my shoes. I don't think I'm making a mistake na for 1K vile contribute yangu. Iko perfectly okay, by the way. It's the best way I know how. It'll take some time before you figure out your story. So Ivan Sonda Tarana Wycliffe, niambie tena, alafu ask me exactly what you mean by that. No, if you know, nikwambie, ama if you don't know, it's from my perspective. No, kama wewe ni employee kwa job, you ni different na mimi. Only in Kenya utaitishwa kama deni. Itishwa kama deni. Exactly nini kabisa sijui kabisa. Solomon. Context. Nilimisi comment. Ilikuwa nini before that? So we invest first before having kids. Makes sense? No. Invest while you have kids. I'm not telling you what to do, man. You want to have kids. Mapema, if possible. Get it over with. Skile totally yagu. If on a perfect situation, uko 18 umalda high school, unaingia university 19, 20, 21, 22 shamanza university, at least with a college degree, utakuwa na decent entry level job.
itakuwa 3 times the income ya msako na high school. Hapa ni states, by the way. If you have a degree, college degree, uko na 3 or 4 times more money than alimaliza high school ajaingia chuo. Kama mimi truck driver, mimi uneducated mimi. No. So utakuwa na more money kama ulichoose career ya maana. Usiingie ati sijui political some stupid degree. Ile ya maana ile, angalia vile market inaenda before upick nini yako major. So kimaliza 22 umeanza job, 23 uko job, kuna ma roommate maybe 24 kuna job. So by 24 25 hivi suppose uoe kama 25, wife yako maybe itakuwa maybe 22, sema hivyo. Juu unamnyakua before anze kuenda mbali sana akupite, akuwe above your grade. Lazima utafuta ile chini ya grade. Juu madem always madem out after mtoko juu yao. Naona I can't help it. Mimi si dem, siwezi kuambia, uliza madem wakwambia kwa nini ufanya hivyo. They always find somebody loko juu yao. Ito ngani hypergamy. They always want somebody who's better than them financially, by the provision. Sura sijui, hiyo ni it depends on everybody's beauty in the eyes of the beholder. So 25 or 22 mwanza kuishi pamoja. Kuchelewa 25 sawa, ngoja 28 or 22 bado ama 25, whichever hapo hivyo. Watu hii boom before fika 30. Sababu after 30 na hiyo economy yetu, ukienda hausika kuna ball na kwa over 30, au sema ni geriatric pregnancy. Anyway, ni high risk. Kwa nini? Sijui kwa nini. The best time kwa watu between 20 na 30. Madem wata feel, oh, but unajua naweza sawa, you do whatever you want. But if kama hujaolewa na uko 30, past 30, in a fast world, career driven world, uzabaki hujaiolewa kabisa. Ama utabaki na leftover sijui. Sababu unaona striking world is hard. Kwa na watu hii by 30 mshamaliza. Kama ni watu watatu, unaona, kama ni ile American dream 2.5 kids in a house with a picket fence, mshamaliza na hiyo story. Acha ni slow down. Kuna nini kitu sema hivi America, the whole thing ni hivi, unakuwa na 2.5 kids, 2.5 kids, hiyo ni doggy, 2 kids and a doggy, and a house with a white picket fence. Hiyo ni American dream. So when ni homeowner, uko na watu wawili na uko na doggy, hiyo ni your perfect American dream. Kama if you want 2.5 kids, that's okay. Kuwa na watu wawili at least, siblings. Usiraise mtu mmoja, terrible idea. At least minimum 2, at least from my own experience. You can do whatever you want. I'm a 4, even number. Mimi na watatu na wife na mmoja 4. Hiyo taka mmoja more, lakini usema I don't want to go back to the beginning again. But who knows? We'll see. Time will tell. If I have the job, hapa hivi home, atafikiria kuna mtu mwingine ndiye kuna job. But anyway, hiyo story sasa hiyo 2.5 kids. Alafu na move on. 30 watu wanaanza kuingia chuo. So uta lose some time, but you're always investing in the background. Sawa. You're already living within your means and you're always investing. By 40, mko invest for how long? 15 to 20 years. Mse, unaweza kuona returns kwa hizo ma 401k itakuwa increase, Roth IRA itakuwa increase, whatever you invest in, sijui gani, kama shares, kama kuna indexes, zitakuwa increase. Do shares hizo increase over time. Usibuy shares alafu uuze, sijui Tesla shares reduce. Buy ile portfolio, ile uko na portfolio. Ile kama ni S&P 500, ya the top 500 companies in America. Moja kianguka ingine ina join already. Utai diversify. You'll lose it. Why are you thinking about losing and winning? Au need hii pesa mpaka ukiretire uko 65. Sasa una nguvu. Kumbuka ile kitu ile nikasema last time, ile watu positive kwa Facebook. When you're young, what do you have? You don't have money, you have time, you have energy. Middle class, midlife kwa nini? You have money, you don't have time, you have energy. Late life ile mwisho kabisa nini kabisa? You have money, you have time, you don't have energy. So kwa kila stage your life you're losing one thing. In the beginning you don't have money, in the beginning you don't have time, at the end you don't have energy. So you're losing one thing. So in the beginning you have time, 3 variables. Time uko nayo lakini hauna do, na kuna energy na sawa. You have time, you have money, you have time, a lot of time. You don't have money, you have energy. So the missing variable in the beginning of your after high school, you don't have money. Midlife, you have money, you have energy, you don't have time. You shall lose more. At the very end, you have money, you have time, you don't have energy. So the first thing, something is missing from this. So what do? Rewrite the whole thing. Jaribu kuinvest mapema kama uko 20s, by time uko 40, umeretire. You'll still have some energy na 40, by the way. Niko 47. I have a little bit of energy left. Utakuwa na energy. Umeretire na 40. So at 40, ukidu hii cheat code, yani consult ile inasemaje ile
ile consolidation price ile, if you do this formula wanza mapema, we invest for 20 years at least, by 40 utakuwa umeretire. Technically umeretire, you'll have money, you'll have time, and you'll have energy. Kwa nini? You don't have to exchange your time for money. Kwa nini? Because your money is working twice as hard as you are working for the money. You know, investment ile. The beauty of compound interest over 20 years, ama 30, ama 40 years. Your money will be working twice as hard. So kidu investment ile goal ile at the very end, utakuwa na time, utakuwa na money, utakuwa na energy. So you are rewriting, you're cheating the system. No, hii ni cheat code. Sawa, so uko 40 something unaanza kudu podcast kama mimi. By the way, my wish msema na kudu podcast every day. Niko na do podcast, niko na 100,000 subscribers by now. Umeona? Sababu Mungu I'm pretty sure I know how to use a camera side. Nimekuwa nazo long enough to know what I'm doing. Umeona? Kama wasa wanangi live session, by then hivi internet yangu iko reliable, but for me to be down here kufanya live, watu yoko juu ma iPad wote at the same time. So kuna iPad 3, maybe kuna TV moja, kuna sijui nini, so siwezi maximize ikuwe 1080 kwa live. So kile mudu ni hivi, Mungu ana record hii live session TikTok, kama juu hivyo, I'm recording this live session yote kabisa, iko TikTok pia, lakini Mungu niko very paranoid ama ADD na quality, because I'm recording on a 4K camera, lakini output ni 720. So if you miss this live, for example, the whole conversation iko YouTube, playlist naitwa Man Cave Talk playlist kwa Maisha States. I think hii leo ni 71. Ile ingine kwa ile recording kama tuko sijui 190 something. I've been doing kuna 90, ninapatia majina ma series hivi. Hii ni the 71th live tangu nianze live last year ama 2 years ago. So I've been doing 70 of these things, by the way. Kama miss anything. Ni random Q&A na tunaongea tu, by the way. So that's what it is. So 70, alafu kuna ile kama 90 something iko hiyo nyingine. Ama sikumbuki namba ni ngapi, but I'm trying kupatia my episode ikuwe easier ku track down. General, just a live na Q&A. Unapata huko hivyo kwa TikTok, by the way, na missing live. Enda YouTube, playlist naitwa Man Cave Talk. Itakuwa very clear, very good audio. Na record na hii, angalia hapa, na record na hii hizi mbili. Hiyo ndio audio ya nini. Sikogi na post podcast ni Kiswahili anyway, but anyway in the future ndaanza hivyo. Tuendelee anyway. Hiyo ni ile shameless plug ya Man Cave Talk live, shameless Maisha States Albert, kuja uone hiyo live yote session. Na record for msata miss in future. Muzi watch pia mzangu pia mimi mwenyewe. I have to review everything. So hapa ni kwa TikTok bado. If we invest fast before having kids, okay, we have to have a mindset change to end poverty kwanza in Kenya. Creative journey, hata sijui kama uzatobonea story. Kuna bureaucracy, something called bureaucracy. Kubit hiyo bureaucracy ya Kenya, lazima utoke outside Kenya, it make sense. If you're stuck in it, if you're benefiting, you're okay. Hata don't even move, stay there. But kama ina disadvantage, which is majority of the population, lazima ujitoe hapo hivyo. Musa mangaji unajiuproot alafu unajiplant place ingine. Ile iko controversial TikTok. Unajiuproot alafu utakuwa millionaire by 30. Sasa kuniamini, Musa anasema nini huyu? Hizo ni stories za jaba hizo. Wala aseme, Albo, niambie how to do it. So stories za jaba. Hata siishi siliva na sichani gomba, sipigi jaba. Jaba yangu ndio hapa hivi once a week. No. Sasa stories za jaba, okay, anyway, tuache story mob. Naingia deeper. So ni mindset, by the way. Nisemanga last time a couple of poverty ni mindset. Kwa nini? You can choose to do nothing. Just do nothing. Whatever problems you have, uta maintain. Kuna hiyo beauty ya compound interest. Nimesahau hiyo, lazima nisome tena jina la Kiswahili siwezi things haraka. Mambo ya compound is either you are benefiting from compound interest or compound interest is benefiting from you. Kuna two way, hakuna gray area, ni black and white. It's either una benefit na compound interest ukiinvest, ama compound interest is benefiting from you. That's it. You're left or you're right. Hakuna katikati, middle, hakuna gray area, ni black and white. Kama illustration, by the way. So mindset ya ina make sense a lot. Solomon Muchori. Kama unaelewa hiyo ni poa. Spill that history tea. Kama unaelewa. Siwezi ongea spill hiyo sheda, history itakuwa shida na community guidelines. Nakuwa shut down TikTok immediately. Live kwanza kwa very strict. 800 credit score ni mzuri sana. Niko 8 something. Niko above 800, by the way. Above 800. That's over 800. Ndio. That should be FICO. Somebody say, okay, FICO. True.
I think ground inaenda kukua leveled after the votes did that thing. Sijui which votes, ground gani sijui. What's the difference between FICO score na credit score? FICO ndio ile kampuni ilianza credit. FICO. Naona. FICO ndio kama ile sayo ndio ile average. Kwa sababu kuna kampuni ngapi? Kuna kampuni 3. Xperia, Equifax. FICO ni ile jumla, ile your overall credit score. So if mimi FICO yangu ni over 800. That's very important to me, by the way. I fought to, kuna time nilikuwa bad karibu 7 years na bad credit. So nilifanya everything I had to do to build your credit. I don't even know why, by the way. Somebody just told me like having a good credit is an advantage. The same thing ulisikia kwa ule msee ule aitwa nani ule John Hope, aitwa John Hope Bryant. John Hope Bryant aliongeaje? Your credit score itadetermine which neighborhood you live in, your life expectancy itaongezeka. Ni John Hope Bryant, from Atlanta, Georgia. Ni entrepreneur. Kama namjua John Hope Bryant, mumu watch once in a while. He's good when he's being interviewed. He's terrible on his own podcast. Very boring. Upeonge kila kitu, by the way. Watu wengi wako hivyo, by the way. So if you marry someone with low credit score itashuka. Ni browed. See, lazima kama wife ikimari alikuwa na bad credit score. So what I did ni hivi, I took one of a credit card, I started using it and paying it on time. By the time nimwanza na hiyo credit card ya wife, alikuwa na 834 credit score. Paka leo ajitoka hapo hivyo. The only problem ni ile ajailang kutumia credit, so you spend more. Kuna ile ratio niongea last time. Nirudie tena hata sijui. Wacha tutamove on, labda nirudie baadaye. Ni credit score, the more ile utilization. What you do ni ile keep a good credit score. If you need to buy something on credit, ask for more credit. No, kwa sababu ukikuwa na above 30% utilization, it reduce points. So what do you do? Get another credit card, ndio ongeze points. Kama mimi credit card zangu ni hivi, naweza kwambia sijui niseme whatever. Okay, personal, I have 55,000 personal credit. Zile kadi niko nazo mimi kutumia 55,000 personal. Aya, business iko na business kama 85 hivi, I think, or 105, sikumbuki poa, business credit cards. So I use them on a daily basis, everything, kununua food na kila kitu. But what I do ni ile keep ile balance lower than 30%. So the idea ni ile una keep a good credit score. If you need a new credit card, unaipata na kuongeza limit. Alafu you only use a little bit. Ile you have to utilize it, but utilize it below 30%. Kuna trick about it. Nawambia next time. Labda ndakuwa na the whole. Hiyo ndio Dave Ramsey, by the way. Dave Ramsey nilifundishia story. Hata siku understand Dave Ramsey. It takes sijui how many times ujinga yangu yote ku understand. But I understood by doing it. Naona. So ukiwa na credit score, ukiwa mtu ana bad credit score, as long as mkioana mnasikizana, that's very important, communication na spouse wako. Kama kuna dem girlfriend, before muoane, amuelewani, boy child ama boy girl, change mtu, hawezi change mtu. Naona, flee to the hills. Achana hiyo story. Naona, block feelings ama f your feelings, move, run to the hills. Kama muelewani before muoane, I'm telling you, mi wife yangu songa tuelewani, lakini ujoni hivi, it's not what people say, it's what they do. You know the difference. So mara moja ikuwa na story na mama hapa hivi, atuelewani, so kelele afu inakuwa personal. Nasema okay, naweza kumtroll. So mungu na troll. Mimi ndio the biggest troll, by the way. Biggest troll. Bila siku I don't do my trolling online, the waste of my time, but mungu troll. So mungu kumtroll, naweza kumchimba, namchimba. Na jamu nini hata niongeleshi tena. Alafu it always work. Kwa nini? It's not what they say, is what they do. So mama ana feeling ile embarrassed kumwambia lipa deni, ni kama unamwaibisha. Lakini after 2-3 weeks ambia, hey, ni aje ile story ya deni, hebu nifundishe tena. Which means ana ile pride, lazima pride ishuke ndio sana nikuja niambia after 2 weeks hivi. That's how she is. So mimi nimemunderstand. So technically in terms of kuongea ile communication, we don't agree. But eventually she comes around. So siwezi mwambia ikimwambia itaharibu history yote, ita collapse, my house of cards ita collapse yote. But that's what we do. Yeye anachelewa ku catch up, alafu mwisho ana catch up. Kali mwambia nimekubaia track, sawa, umemake do, ulimake do ngapi? Do mob sana. Okay,
do ikaisha, nipatie do ya nini, ya kulipa track. Kwa nini? Kwa nini kusave do? Unajua huko na track mbili, mimi na track moja. Ambia wacha mchezo, mimi na track mbili na track yuko naye ni yangu pia. So kama nakupatia umanage, mbona shinda kumanage? Nikamwokolea last year, this year tena amekaa ngambia hapa kambia takokolea mara moja tu, labda nalipa dere wake this week, sijui nalipa dere wake, that's it. Simsaidii sana sababu nikimsaidia na muenable, but ni ile nampatia lesson agundue. Sasa hiyo kitu ya track amegundua hivi, hii track yake hii ni side hustle, create, nimemcreatea. Hii ni white privilege, by the way, it's white privilege, nimemcreatea msemo mweusi, lakini hii ganja natoka kwa track yake ni more than any job anaweza get sahi, na anajua, unaona. Sasa namwambia mbona nitafute job na niko na business? I'm sure hauna business. Track moja si business, track 3 ndio business, track 5 ndio business, track 10 ndio business. So as long as una track moja, hiyo hauna business, you're building your business. Track 2 you're building, 3 you're still building, 4 unakaribia. Odd numbers always 3, 5, 7, 9, 10. Sawa, kina 10 in fleet ni track 5. Akafikiria kitu, akaargue, mwisho anaweza ku make sense. Acha nitafute job. Exactly. So you catch up eventually. Kwa uko na dem, mna argue, alafu anadu hivi bala hivi, hata usi waste time. Unaona? Utakuwa maskini kwa sababu mtu ulioa ama mtu alikuoa, whichever. Mostly kama madem sijui, madem ile naongelea in terms of me, monge in terms of, by the way, kama kuna school offended, monge in terms of yangu ni ile mimi ndio wadem alafu I'll provide for her. Kwa nini mwongea hivyo? Juu madem kuna some point in life are vulnerable, they need somebody to take care of them. Hiyo ndio concept yangu. Don't put me in a box. Alboy alisema hivi na hivi, asema madem wa making do. You make your money. Kuna time dem ako na ball 9 months, alafu anasmtoi another 9 months ama 2 years sijui, atakuwa vulnerable. You will need to take care of her, sawa? Because of hizo every watoi, kama usema watoi wangu walizaliwa wote kuna ile 9 months before mtoi azaliwe, so mwekanga 2 years 9 months atakuwa busy na watoi. So every kid will have patia dem off 2 years 3 years hivi atakana watoi mpaka wako ile level ile oko slightly independent, sawa? Hiyo ndio concept yangu ya kuwa na watoi, si ati 3 years hivi. So that being said, naongea kama ile fashion field, that being said, kuna time mademu atakuwa vulnerable. So in my idea ni ile kuwa na do ya kumsupport sasa atakuwa na aide do job jona ananas mtoi. Nakumbuka mtoi ni generation yako. So it's your people. Come on. She's taking care of your people. So in the concept I'm coming from that perspective. Sema ati albumi mweke kwa box hapa, don't put me on a box by the way. There's a way I live my life. Sika yake itakuwa different. Because sasa so more hivyo. Mama you come around eventually. That's a good thing. Ata argue vile pride, but ata come around. So mujiwanga tulikiona argument, najua hiyo ni stage 1. Alafu itongaje? Kuna argument stage 1. Alafu kuna ile passive aggressive itongaje? Argument passive aggressive stage 2. Alafu kuna ile denial, nimesahau hizo vitu. Aggressive argument, hurt ego, passive aggressive, alafu nini. Alafu eventually stage 5 ata come around. Itongaje ile silent street, argument, passive aggressive, silent treatment, alafu reconciliation, alafu coming around. So what do you want me to do? Nambia mimi nikubuy a truck, sawa? So when a businesswoman, so una kampuni legally, exactly. Let me paka nachukua simu nasema to search for your company. Look who's the owner. Nambia owner in case you didn't know, this is the owner of this company. Namtama jina zake hapo hivyo. Alafu josa ile ana feel that's true, that's so true, but ego iko very high. Inashuka alafu ana come around. What do we do to solve this problem? I'm sure you need 2 trucks. How do you get 2 trucks? How did you get the first one? Million buy. Okay. Yeah, so I need to do something. Exactly. That thing. Do that. Mona. So kama una dem ni msupu, ananyasha na kila kitu, amuelewani in the beginning, na she says whatever she says and she does whatever she says, hata before ianze maliza hiyo story. Unajua kwa usupu kwagi sustainable, kila mtu uzeeka at some point. Unabeba mimi nimezeeka siku hizi, unaona, hata nimegain weight tena, nimeshinda kulala. By the way, nimeshinda kulala siku hizi, sijui kwa nini. Nisipolala mimi I think ni cortisol ina increase,
na kwa tu yani disorganized the whole day juu ya job imerudi tena, nafunga macho kila kama nishinda kulala usiku na struggle 4 ifiki niamka nimeenda job. Ita regulate sijui kwa nini, wacha track tatu zingie, chapa ingie, labda ndatulia kidogo. Sasa niko under pressure sana juu na madeni kiasi, na deni kiasi by the way, and that's pay off, lakini na deni kiasi. I feel uncomfortable, more like you feeling uncomfortable, na push harder. Anyway, tuendelee. Sawa, na kuna sababu ananiomba do, albo nipatie do ya sijui school fees. Ujui bana, ujui kile unasema, naona nda make do, alafu nilipe madereka kwanza before mimi nipate check, labda check yangu pass napata sijui check ya faster kwa June this year, alafu sasa niomba do saa hii Kenani. Anyway, I try to search for you. Seems you're busy, but schedule your time on May 3rd, please. Jim Obino. Oh, nipata miss call. Niko job, singe answer Jim, singe answer phone. Niko job. Kuna job zingine mazee, we. Niko job. So creative journey. Mossad 5 got you. Tuendelee. Nasemaje creative journey. I'm in Manhattan, currently using bus, but I'm so limited. Okay, niko wapi? Sielewi kabisa. Turudi, nimesahau watu wa YouTube bana. Naona. Turudi YouTube kwanza. Catch up na hizo comments. Ya mwisho ilikuwa gani? Ebu Anthony Ndolo. Nimeingia, okay sawa, nimeanza na Anthony Ndolo, ameingia late. So kuna Jesek Mugoso. Stories are farming na acquiring land for that cause. Ebu explain ama explore. Joseph atakuja mambo ya farming. Mara moja ni hivi, kuja hapa Joseph, I'm not killing your dream, kuja hapa hivi. If you really love farming, muiona from a distance, muenda countryside almost every day. Tunachukua material kwa city, tunadam kwa countryside. So kama wewe ni mkulima, hiyo opportunity iko. I don't even have to explore it for you. Kila mimi nakwambia tu based on my own personal experience. Anything you want in life, utaipata. Kama uko research stage, labda mpaka ushaipiga, yani umeresearch mpaka upside down, kila kitu umemaliza. Ni ile kumbuka, ukuja hapa hivi, tumia law to your advantage. Musemangaje, learn the rules of the game, play the game by the rules. Kuna ubaguzi kwa farming. Kama ukienda South Carolina, weusi wapewangi loan, wazungu wanapewa loan, wanapewa mpaka ma incentives. So kuja hapa hivi, jaribu kutafuta ile state ile utakuwa mkulima, alafu utafute a way kupenetrate mpaka pia upate hizo benefits. So hizo benefits initially, alafu grow by yourself. By the way, dream yangu settle back there, mtu akuwa mkulima. Sijui kwa nini muone kama every time ukienda out of town ni kama hewa ni safi, kumenyamaza, ile serene. Yani msahau mimi ni mtu mweusi anyway. Nikiuna shamba karibu na Mngosa watanisumbua, watanifukuza. But ile tu ile the feeling. Je, nikinunua 50 acres alafu ni yake anyway, sijui nika fantasy kadogo mwaga naye kuishi countryside. Najidanganya naye tu kidogo. But reality is quite different. But if it's something you want to do, na kuguarantee utaifanya. Stop procrastinating. Overthink. Kuja hapa alafu ianze. Kuja hapa kwanza. Mwambie wote kuja hapa kwanza. Is it kwambia kuja hapa ni vibaya by the way? Siko vibaya. Na kuja hapa albo. Figure it out. Best yangu, figure it out. You will figure it out. Siwezi kwambia kila kitu, but ukidecide na kuja States, utakuja by the way. Hiyo ndio target hiyo. Utaihit every single time. Utakuja mpaka uhame China tena. Sijui hata. Unaona Leon amekuja hapa. Leon, how do you handle heartbreaks moment from a relationship? Leon, ulikuwa na heartbreak. I'm so sorry man. Move on. Ni time. To take time to heal. Lazima uangalie memory. Yani uta walk away. I'm not saying it's gonna be easy. Sijui how deep you are. Labda ulikuwa na roots. Unajua mara mingi roots zao deeper than mti. So maybe your roots were so deep down. Kama 2 floors under. Alafu tree ilikuwa 1 floor up. So lazima hizo it will take time. Ni time. No. Heartbreak ni time. But don't let it define you. The best way kuwa na heartbreak, nishakuwa nazo kadhaa by the way. Mimi ni veteran kama heartbreak. Fanya hivi, hang out na friends wako a little bit different from the previous relationship. Kwa na mabeste, tafuta kama find something cheap, cost low, alafu ushift mind towards something else. Naona, itakusaidia. Something you never used to do before. Create a new path. Alafu uanze pursue relentlessly. Utafade away. You start nothing this breakup thing. Naona. Lakini nasikia use to your advantage. Your energy ya uchungu, that's what happened to me by the way. After breakup nilikuwa very aggressive. Sikizi mu cheka tu yanasema. Anyway,
but you take time. Leon, usiogope, redirect interest yako. Itabidi labda change the city if you can. I don't know if that's possible. Change everything, change kila kitu. Mi nilichange vitu mob sana, nilichange mabeste, nikachange, nilimove. I started afresh from a different perspective. Nilimove kwa wasi Wangoso, mali Wangoso wanaishi ni place yani na feel kama niko out of place, alafu from you out of place ngata ku build something new over time in a hill to alafu nasahau, umeona. But I don't know how deep it was, but don't do something to yourself. You could have very much potential. Shift attention to something else. I wish ningekwambia vizuri, siwezi jua exactly where you were, but najua ni hard, breakup ni hard, honestly speaking, si rahisi hivyo. Michael Ochieng, vipi Albo, hope your Sunday is going well. Mambo ya brother-in-law imekushtua, umekuwa brother-in-law bila wewe kujua. Hata sijui, labda sijikusumbuke brother-in-law ni nani, sijui. Labda ni mtu, labda mimi simjui. Unajua mwaga na makuzo wengi, makuzo nimekaa States 18 years. Imagine 18 years nimekuwa States. So itoka Kenya kuna makuzo labda alikuwa 6 year old. Sawa, hatukuwa kuna ile tunabonga bonga makuzo manini. So 18 years after wanaambua wachukulia msema Maisha States, ule ni kuzo wako. How? Explain nini? Oh, alitoka 18. Okay, so imekuwa, it could be true, maybe kuna kuzo ameoa huyo dem, alafu ile kwa ile time ile ndio Kiafrika semanga ile ma second cousin, third cousin, sema tu cousin. Unatoa hizo ma second third cousins, hizo story ka hizo. So kwa labda ni in law, but sijui ni nani exactly, nataka kufikiria nani huyo kabisa exactly. Labda ni mtoto ngani na yeye kila siku. Ama jina labda jina ni different. Who knows? Jina labda ni different. Umeona? But ijanistua kabisa. Nikashinda tu nani anasema in law. So Joseph Mogusu. Lakini medical in US si ni postgrad. Si kama Kenya ni undergrad. What do you mean exactly? What do you mean, Joseph? Unajua ukweli ama unasema tu? It could be. I don't think so though. Medical, mse wangu. Okay, labda useme kama ni psychology, as a psychologist ile 4-year degree, you'll make money but itakuwa minimum wage. Ukiwa na graduate, you'll make more money kwa sababu kuna more options psychology. But medical depends ni gani. Kama ni daktari, uko sawa mse, uko sawa. Naona you could be doing shule hapa na unaenda job part time hapa hivi. Kuna intern, unaweza kuwa intern mahali. Naona ko accurate hizi vitu sijui unaweza kwa sawa kabisa. I don't, mimi sionangi limitation by the way, more na opportunity everywhere. Kama unaona, sababu limitation it exists in your mind, muangalia opportunity all the time. You can never fail in a medical. Hiyo ni one of the highest paying jobs in America, everywhere. Kwanza sana sana siku hizi juu ya mambo ya watu waocha wako very undereducated, so hawana madaktari wengi. Most of their kids wako daktari, they move to the city. So pata rural areas ziko na hospitali lakini haina enough staff. That's why out wa manas Kenya wanaleta states. Kwa nini? Unapeleka kwa countryside first juu kuna hiyo need but hakuna staff enough ya kucover hizo majobs. So medical is a hama ocho utapewa job while you're going to school. So angalia opportunity, usifollow crowd tu. Toka hivi uchungulie uone kuna ka exit pale. Naona alafu ufuate hiyo exit. Enyewe Albo, ulikuja states in your late 20s but you become a dad by 36 years old. Albo, in my opinion, you are doing good. Your early 20s, you were just preparing. I think amaanisha hivyo. Ilikuwa hivyo by the way. I wish ningeza maisha kama 25. But sometimes unanga your opportunity. Kenya, according to my experience, 10 years nikuwa I don't even know what I was doing. No. Nikuwa na hit wall everywhere. Niambia mse kama unajichuja jichuje. Hata kama ni Middle East, itafungua akili, utajipata kwa states, mwisho utakuwa states. So Kasi in law, Albo, it's me Kevo na Kolo. Okay, sasa nimeelewa. Sasa Kasi ni nani? Nimeelewa sasa. Kasi Mudani. Okay, sasa nimeelewa. Hiyo jina sasa nishashikanisha ni nani sasa kabisa. Got it now, got it. Financial independent, retired early. Sasa nishajua kabisa Kasi ni nani. Ni in law. Kasi sikupenda kwako by the way. Niliambia huyo bwana yako akuja states alafu avute familia, akunisikiza na muuza. Shida yake ni moja, asikiangi story yote kimi mwanga na joke. Unaona, musema kila mtu in law anakuja hapa hivi. I don't want to go visit in laws nikipanda ndege, nataka kuona hapa tu around the neighborhood. Msikia Kasi, wewe mwambie hivyo, mwambie hiyo in law, mwambie
nilikuwa nataka kumuunganisha kuja States, akaleta ujinga. Hiyo ni discourage sana na story zake. Hiyo in-law wangu hiyo. Sasa kasi mwambie hivyo. Yeye ndio mbaya, si mimi. Nitakumleta hapa kitambo sana. Okay, financial independence retire. Exactly. Ndio hii. Anthony Ndolo amesema financial independent retire early. Fire! Itakuwa fire. Nisema fire! Yeah, hiyo ndio financially independent retire early. Hiyo ndio fire. By the time uko 40 uko na fire. Ile book ile ya last week ile itwaje ile I will teach you to be rich. Mlisoma? Nilimaliza by the way. I finished it. Audiobook. Niliaka last time. Alisemaje? Sethi alisemaje? Niambie kila mtu about book. Hata niko nayo kweli anymore. Sijui. Niko book nyingine already. Oh my goodness. Naipata kweli. Turudi back. I will teach you how to be rich. Financial independence. Retire early. Fire! Gravitas. Ndio maneno fire. Nasikia yose 40-year-old. Pata watu hii kama uko 25. 40 umeretire. Uko financially independent. Retire early. Hiyo ndio fire. Sikia jina FIRE. Mjesikia tena fire. Nawisha nyi wote mfanyie by the way. Mimi nachelewa. Miko 47. I turn 47 this year by the way. I don't even know why I have so much energy kuongea. Unaona? Naongea juu nimekula ngumu. Niambia wife I've never taken a break. Tangu ni 36 I've never more available winter. So this year ama next year natakwenda vacation hata kama ni 2 weeks away from alikubali by the way, wife alikubali. Naambia hata sitaki kwenda na watu. I don't even want to think about anybody. Tako selfishly nienda tu Mexico City ama Kenya ama Mombasa ama Tanzania. Hata sijui. We'll figure it out. Tutaenda wapi ndawaambia after vacation. Anyway, for the first time that's vacation this year. Sijaipata break by the way. So naongea ile gravitas it matters. Ukinimit kwa streets naongea kawaida tu, lakini deep down akili yangu ina run kila saa. Kila saa. Next thing. So financial independence, retire early. Ndio book. I will teach you how to be rich. Remit Sethi ni jina yake. Endo soma hiyo book. Amu listen to it YouTube. Kama kuna bootleg YouTube, I don't care. Do whatever you can, get hold of that book. Itakupatia all the information, but itakuchangamsha in a way. Sijui, I don't know. Depends. Dave Ramsey has a new book. Dave Ramsey. Sijaisoma bado. Mitafuta sijaipata bado. Maybe it's too new. Dave Ramsey kuna new book by the way. Ilikuwa about nini sijui. Ndaibuy baadaye. I'll listen to it first. Listen ni idea poa hata sikufikiria before. Anyway ndio hiyo. Thank you Anthony. Thank you sana. Fire. No. Financial independence, retire early. Na emphasize by the way. Hiyo ndio investment earlier. Early investment. Hauna dosa hii, guess what? You want to rush. You want to invest soon. Ndio retire early. Not really retiring. Uko na so much financial independent. If you want to, you could retire. That's what I mean by that. Favored Paul. Hey Albo, ndio kuingia. Hope you're doing well. Niko poa kabisa Favored Paul. Na kuona kabisa. Let's see. For those still young, less than 35, invest in high risk and or invest high since the responsibility is still little. Alafu utaenjoy life uko 50-year-old. Let's see asema ukweli kabisa. Mpaka metaipata haraka. Ukiinvest mapema uanze kama 30 kwa sababu kumbuka compound interest you work with time. Sikabisati atimudu ingi trade na trade usitrade, invest for 1k Roth IRA hata IRA yenyewe hata any tafuta anything iko na hata life insurance ya Miss Lydia life insurance iko na index ina multiply every year. Kuwa na by time uko 50 uko na investment portfolio vitu kama 13 ama 20 zote zime upgrade. Kwa nini? Because you're living within your means, you're still driving the BMW by the way. Alafu kama ni BMW siji sema BMW kwa sababu muda kuna BMW pia lakini ile it doesn't justify. Buy gari alafu na pay off. Then I keep it for like Audi yangu A6 nikanaye 7 years. Camry nikanaye 7 years. Kwa nini? Your car has value once you pay for it. Unaelewa? Ukinunua gari the first 4 years ni payment. After 4 years, that's when your returns on investment come. You say uko na gari ko reliable, alafu it's paid off. Unaelewa? Unakuwa poa kabisa. Usisahau hiyo story. Hiyo ndio yani mse. Usifeel vibaya kuna wasa understanding hiyo kitu. Ukija hapo sema ati ulibuy Mercedes Benz. Kwa nini? Hiyo ni gari expensive. Siwezi buy Mercedes Benz mimi. Kwa nini?
ushai drive Mercedes Benz kweli msee wangu nasema hivyo? Yaani muulize kama shai drive Benz. Hata siku drive maybe ile ya 1 hour. Ushai own Benz? Mu drive van siku hizi 5 days a week na drive Q7 over the weekend. Lakini every time I drive Q7 it's different from van. Kwa nini? Kumbuka kitu moja, kama gari yako ni 2019 kama yangu, 5 years after, does it still have leather seats? Kama iko na massage, does it still have massage seats? Doesn't matter how old it is. Ilikuwa premium in the beginning, it's still premium today. Haitawahi change. Ukinunua Mercedes, as long as una maintain, it's still a Mercedes. Haitawahi change. Umeona? Ukikompare ati but mimi na Corolla imecatch up siku hizi, still a Mercedes. Naelewa? Hiyo ndio sema middle life. Kama hujafika hapa hivyo, you have somewhere ukuje hiyo middle life ukimbie, ugrow ufike hapa hiyo place. Lensi amesema ukweli kabisa. That's how TikTok by the way. That's a conversation wapi? Financial independent retire early. Grace, kuna fire nyingine hapa, na fire nyingine hapa hivi. Kuna fire mbili by the way. Kuna fire hapa hivi. Hebu tuende mbali kidogo, niliwachia wapi? Ilikuwa kwa hapa hivi. I'm in my 40s, can I start now? You're never too late. No, you're never. Oh no, Miss Lydia alijoin kitambo. Ni miss. Miss Lydia naongea juu yake na sijui kama ako hapa hivi ananisikiza. Kumbe naongea. I say positive things about you. Hata sala uoni. No, it's not about, I don't speak behind your back. Naongea ile sikujua kama ako hapa hivi kafikiri nasema tu in your 40s, can I start now? Eric, you can. You're never too late. The only thing ile ukistart on your 40 utacompensate kama mimi, overcompensation. No. You'll buy a big car with big things. I'm just kidding. Scratch that. Anyway, uta overcompensate. Kama uli miss out compound interest ya 20s na 30s, uta contribute kama mse ako 30s. Suppose mse wa 30s could make $1 million, maybe they need by the way, investments. Kudanganya kabisa. Watu kama ni joke. Kuna bwana Mbuyu last week about story hizo investment. 2 weeks ago. Investment. Don't kid yourself at itakuwa feeling. Sometimes ni chungu. You're broke but you're still wewe acha tu. Because mungalia account yangu hivi naangalia alafu end month pesa inakuwa pull. See car payment by the way. Hii ni investment. Sikio chungu. Unajua nini? Temporary pain ni temporary pain. You're losing money temporary now. Na kwa celebrate in future. No. Hiyo ni winning. Hiyo ni ile tu ma hiccup katikati. Ni uchungu uko broke na bado unalipa. Why do I have to do it? Ni against how you feel like. But ukiinvest mapema ita pay off in future. Alafu ni ile investment ile quietly. Ile the millionaire next door. Ile you're becoming a millionaire next door, neighbor wako ni millionaire na ujui. Kwa nini? Joga na kwa portfolio yake kama ule best yangu ule. Sitaongea juu yake, kuna video. Nishaongea juu yake kwa video nyingine, sija post maybe next week kama hiyo wiki nyingine. Mumbe kwa baba na video. Hiyo kuna video kama about your story ndawaambia. Anyway, the millionaire next door imsana invest quietly neighbor wako. Mnaishi the same life. Naona. Mko na 2.5 kids and a dog, 2.5 kids and a house with a picket fence. But ujui msako na investment yes, you invest 40%. Kwa nini? Jiko 40-year-old Erico, uko 40-year-old anaenda twice as much. Naona. Juu alisahau in the beginning. So unaenda twice as much. Muta kubuy a motorcycle by the way. Harley Davidson. Totally by the way. Absolutely. Yuko dream yangu list. Maybe stay buy in my 40s and buy in my 50s. So le wife atakuwa anafeel at least yona kama ndakufa. Alafu nikufa mimi ndio you will die with a motorcycle. Ambia juu ya motorcycle bana. Hata naweza buy tu niangalie. Oh, that's my Harley Davidson. Look at it. No. Sijui kwa nini. Particularly kuna so many types. No. So many types. Kuna piki. Hata Indian ile Polaris made in Minnesota. Harley Davidson ya Wisconsin. Anyway, tuendelee. Kama uko 40 unaenda twice as hard. You still want to retire. Unaona? So ukifika interest zako unafikiria interest zako zitashuka hii mwaka. Brawley. I don't care. Ni long term. Long game. Ushaona Warren Buffett akiworry about Tesla ime lose shares. What does Warren Buffett say about interest? When everybody is greedy, asema nini? Una pull back. When everybody is greedy, don't sell, just hold. When everybody is selling, be so greedy. Asema hivyo. Kwa nini? Ikipunguza unakuwa na opportunity, you find all the shares iko on sale because everybody is selling. Kama sasa hii sijui Tesla itakuwa na feature gani Tesla, labda niweke mimi ni kwa CEO.
because I'm from Africa too. Just kidding. I'm just kidding. But Tesla shares, usiuze, hold to, because you never know what's gonna happen. Watamkick out mtu mwingine. It's a good company. Muona Tesla kuisave ni hivi, watoe Elon wamtupe nje board, or hire a new CEO, alafu new CEO collaborate na BYD China. Game over. Totally over. In my take. Alafu ndaendelea kuholza share zangu za Tesla. So itakuwa BYD, the best electric company in the world. Gari zao ni half price America, BYD electric. Wateam up na Tesla, watumie jina ya Tesla ikuwe one of their brands, labda premium electric, alafu wauze zao BYD chini. So ikue Audi, alafu wakuwe Volkswagen. Alafu shares, man. So don't sell your Tesla shares. Everybody else is selling 95%, buy them. Alafu keep. Usicheze the game. Unaenda long term, ni long term. Sababu unajua mambo ya shares ni kitu you'll leverage your shares kuinvest baadaye. So you'll never sell. Utawachi ni generational wealth. You'll leave it for your kids wataendelea naye. Utakuwa na trust. Ongea story baadaye, by the way. Utafika hiyo level bado sahi. Sahi bado tuko baby steps. Naweza kuigusia kidogo maybe in the near future. Nisipoigusia bahati mbaya. But ile goal ya hapa hivi story yote investment ni hivi, ni generational wealth. Hata kama wewe utakuwa mdosi, kama ni tuseme Duke of E10, utaona Duke of ile little Duke of E10 atakuwa mdosi. Kwa nini? Atasema hii ni legacy yangu ya budangu. Unaona? Michelin tires. Sijui ni Apple, Steve Jobs alikufa, Apple is still selling trillions. Kwa nini? Ni shares, by the way. Anyway, ni generational wealth. Alafu tukuwa na generational wealth kama watu weusi. Kumbuka wase wadosi, kuna sijui 13 companies in America. Hizo own karibu everything. 13. So wewe kwa mdosi na mimi kwa mdosi, tutachukua ile 13 ama will create our own side ingine. Ni generational wealth. Kwa nini? Ile the future generation is deal na systematic, structured, institutional anymore, kuja above hiyo. Unaona vile kama ndio mseti economy state kwaje, orezo wetu wanataka kuthreaten China na matariffs. Wanacheka tu, wasema tu msa anajua kile anadu kweli. Sema tumpatie 3 years alafu ataishia. Juu kile anadu. Unaona? China as we speak sahi ni number 1 economy in the world. All the metrics. Mimi najua hivyo, by the way. Mimi najua, watu wengi wajui hivyo. Hata nimefikiria sijui kama kuna shares za China, ndio kununua shares za China. I'm trying to educate myself na shares zao zile zina trade companies za China, zina trade US. Juu ziko na potential, zina potential sana, by the way. Just like, this is the best time. Ni kama ile vile Bitcoin ilianza. No. Anyway, tuendelee. Hii ni story nyingine yangu mbali. We're talking to friends. Leo naenda extra. Melipa extra leo. Sasa melipa extra leo, sije nianze. Ukifika interest kwa sawa. Hi, I'm a PhD student in Kansas looking for a car, but I have no experience with cars. Any advice? Mossad 5. Mossad 5. Mambo wapi even a creative journey. Go with Toyota or Honda. You will never go wrong. Mossad recommended RAV4 electric plug-in hybrid gas. Anything RAV4. RAV4 is the number 1 selling car in America, sai as we speak. Brand yake ni gani? Toyota. Number 1. Ilipita Camry kitambo sana. Buy something used, Toyota or Honda. Shaambiwa, hizo ni 2 advices. Umesikia sasa hii Mossad? Kuna majeshi hapa hivi. Mossad, that's very general question. Price, model, payment or what? Grace, wanaendelea. Sasa hii kuna wafuasi hapa hivi. Unaona? Mossad sema buy a car that you can afford to maintain, especially when it comes to buying parts. Alafu kuna creative journey. Thanks. Just landed here. There is no public transport. You need to buy a car. Naona. Kwanza unaishi wapi? Kansas where? Kansas back country ama city? Lazima uende kwa city ndio ukwe. Mu recommend hivi, ukihama states kama ni mgeni, live closer to the city. You can have more opportunity, especially when you're new. Ukienda mbali utasumbuka kama best yangu fulani. Naona. Buda, Trump anapeleka VP kwa tracking. I just saw imports ziko low. Some trackers are not ajamazi nini. Ace of spades. Mix ama kweli kabisa. Honestly speaking, I don't care what Trump anafanya. Okay. Any president atakuwa hapa 4 years ataishia. Hata labda after kama few years hivi. Unajua yuko sijui 80 something. What happened to the Pope? Alikufa by mistakes. Natural causes, by the way. So, Miss Derek anadu.
nikikuwa president leo ndakuwa na policy yangu, I'll implement my things according to Mimi. What he's doing, I don't like it, I'll do better, I think so maybe, but I'll never be president. Mimi sikuzaliwa hapa, labda ndakuwa governor, but whatever he's doing, ile ase ubonga moba kida ajuu kudu job. Yani ako very incompetent. Yupenda loyalty, si smart sana, so vitu anadu watu wanamwogopa. This time watu akuhaya watu wakuna akili, watu alihaya this time wale watu wanamwambia yes sir, yes sir, so nobody is telling him you're doing the wrong thing. So yeah, pia ako f around and found out, ako hiyo stage bado, unaona, FAFO bado juu anacheza na China mazee. Anyway, sijui some around 5,000 years. They've gone through all this story ya baby 250-year-old country na go through sahi. No. Washapitiza ma menopause. I see, sorry. Maybe wako menopause sahi. Na mwongea vibaya. Nitakuongea ile kitu ya teenager, ile adolescence. Washapitiza story zote hizo za adolescence. US bado iko teenager hivi compared na China, ukiangalia in terms of how long your dynasty may exist. US ni watoi. China ni old man, imeretire. Naona wisdom. So kuna Mr. TBT asema financial independence, retire early. Naona fire, kuna wasa fire wengi sana. Impressed, fire kabisa. So Brawley, you mean hybrid? Hybrid ni poa, lakini stay away from hybrid kidogo. Ile battery yake ni expensive. Kama if you're new, nunua tu gasoline engine kawaida. Naona, just stay fuel kawaida, gari ya kawaida, because you're new here. 2, 3, 4 months utakoshashikanisha, utakuwa fiti. Naona. Can you get a reliable vehicle for under 8K? Skip luxury. Yeah, you can. Buy anything with afford in the beginning. Hata kama ni ya junkyard, ya kuanza maisha. Mi gari yangu ya first ilikuwa na mlango, ilikuwa nafunga hivi, aufungi, yani nilikuwa naacha key kwa gari. Ilikuwa hata uweze funga mlango. Nilipewa na mtu tu ile for 2 months hivi. Iliniokolea though. I don't disrespect. Ilikuwa Honda Pilot. Ilikuwa mzee, ilikuwa stick shift. So at least ilikuwa najua kudrive kutoka Kenya, ilinisaidia stick shift. Alini automatic. So Mossad 5, you can get a reliable car under 8K. You're welcome. We're in Kansas. You can also take a bus from the time being. Did you do your taxes or did you get someone? I tried for my own, but I did my taxes alone. Wife tulikaa pamoja tukamaliza kila kitu. We owed, by the way, we made too much money. We owed money. Tukalipa. Hatujalipa bado. Tutangoja tume hiyo alafu tutalipa. Tuli owe federal, state ndio watu wetu kapata kitu kidogo. So I owed taxes. We make a lot of money last year. Nataka kujua how much did I make last year? Okay, this is how much I made. I'm not telling you, sorry. Devolve sana by the way. Devolve sana last year. A creative journey. I'm in Manhattan currently using bus, but so limited. Just already, Emma. Make these answers brief, please. Okay, so my first car was a stick shift Acura for 1,500. True. Kama JP Morgan. Unani Vava anasema JP, sijui context. Watu hawajui raha ya G-Wagon. Oh, Vava unashanga G-Wagon? G-Wagon ni gari. I don't miss your show off stage. I don't think I'll ever buy a G-Wagon. But don't believe what I say. Just watch what I do. But I'll never buy a G-Wagon. Never. It's not what I say, it's what I do. So, Albo, hiyo new book ya Dave Ramsey inaitwa Build a Business You Love. Iko 2 weeks old. Yeah, that's true. Unaona? Kuna wasoko juu ya top of things. Niliona mahali kwa ile refresh page ya nini, nikai-click, hata sija kwa Amazon bado. It's so new, sikuipata. Nitwa hivyo. So Dave Ramsey's new book nitwaje? Build a Business You Love. I will say, by the way, don't be surprised ukipata ile story Dave Ramsey upatiana iko polished up. Don't be surprised. Nasema hivyo juu somebody was picking on Myron Golden. Oh, Myron Golden is fake. Oh, this and that. Oh, no. Msee, skiza. Utapata unasoma kitabu ile nilikuwa na racist. Alikuwa na slaves kwa backyard. Lakini aliandika book. I'm not asking you to marry the person who wrote the book. Kinasema ni ile chukua ile concept yake. Tafadhali. I don't care. Mimi nakwambia kusema kweli kabisa. Kuna watu mmoja nasikiza totally utapata kama huyu msee Dave Ramsey, ukimmeet the first time for the next 10 minutes utamchukia. You won't even like the guy. But ni book yake si yeye, ni thoughts. We don't always like the people. You don't want to meet your celebrity. Utakuwa very disappointed. No.
Mrs. Celebrity. I hope Mrs. Celebrity mtu yote, by the way. Mimi just albo hapa hivi. But Mrs. Celebrity, but if you meet, you'll be very disappointed. Ukinimeet ndakuwa hata siongei. Niaje albo? Poa. Unaona? But Mrs. Celebrity, don't put me in that category. Mimi tu nikamsea hapa hivi. Unaona? In the neck of the woods za Plymouth, Minnesota. So inaitwa hivyo, build a business you love. It's 2 weeks old. Hiyo ndio book yake mpya. Mshasikia? It was nice meeting you yesterday kwa ile MNJ. Oh, nakuona Jeff, MNJ meeting. Blue Check Logistics. Sawa, nimekuona. Namba yako ya simu. Niko naye, by the way. Niko naye. Tutaongea. So watu wa Jira ya G-Wagon. Vava hapa hiyo ndisha G-Wagon. Ile Mercedes Benz. Poa sana. Niko hapa albo, always supportive. Miss Lydia. Nikaongea behind back yake nako anajua. It was nice meeting you yesterday kwa ile MNJ meeting, Blue Tick Logistics. And ile meet na Jeff hapa hivi. Jeff jana ni meet naye jana. So King, niambie bro, poa kabisa, buy and hold. Miss Lydia, yeah, you always buy and hold. Usiuze shares. Shares ni generational wealth. You don't sell your shares. Don't sell your shares. Do not sell your shares. Leverage shares to accumulate more wealth. Sawa, you buy and hold. Alafu kuna increase. Naangalia, how did Elon Musk alinuaje Twitter? Aliborrow against shares zake za Tesla, akaenda kwa bank akampatia cash, akapatia wase wa need 43 billion, wakampatia Twitter. Ndio kuena personal place ya kuhate wase, ya control wase. Alafu sasa yako naye. Alafu ika lose value 2023 at the end of the year, aka write off loss ya 20 billion. Man. Those games, man. Imagine kuna shares ziko worth 300 billion, una borrow against your shares, unapata 40 billion, alafu 43 billion, alafu una buy company to Twitter, unaibadilisha jina into X, alafu at the end of the year ina lose value to 23 billion, alafu na write off 20 billion. Niambie, ama mjuki lili happen? Maybe itafute tu hiyo idea yote hiyo. Ni kama by buying Twitter kuibadilisha into X, ali walk away na check ya 20 billion cash, by the way. See shares anymore. So what did he do? Ali leverage shares to borrow against. So kinua shares you don't sell unless you have to, but mostly una buy enough una hold. Do you need generational wealth? See kitu ya kutumia kesho. If you need to spend that money, usiweke kwa nini, usiweke kwa usinunue na shares. Tafuta maybe high income savings account, 4% kutoka hiyo. If you want to use it later, if you need the money, kama ni emergency fund. But kama ni do ile unakutumia immediately, hiyo usiweke kwa shares, iweke kwa account yako kawaida. Naona kama ni kitu ile unakutumia 3 years from now, invest high yield savings account. Shares ni permanently, hiyo ni watoi wako, so you need to have kids kama una watoi, unfortunately. Naona ama kama una watoi, weka albo akwe aka jina yangu ni kwa beneficiary ukisha kidedi. Naona ama watoi wangu kama enda dedi, kama wewe ni myang, just in case you don't want to have any kids, aka jina yangu hapo. I'll be glad to. Naona I'll be glad to steal your money. Una buy una hold shares, usiuze. Leverage. Ukiona mtu kama ziko worth 20 billion, chukua 10 billion, nunua apartment building, rudisha hiyo. Ukinunua hiyo apartment building, yani you creating money out of nowhere. Anyway, sorry mob. G-Wagon, iko gani? G-Wagon ni kutupa pesa. Browley. It depends, by the way, it depends. Kama ni billionaire, G-Wagon ni 0.00009%. It's nothing to you, Browley. Browled. Si kutupa pesa, by the way. It depends. Kuna wasa kubuy gari. I suppose ni hivi. Unajua kuna differences by the way. Najua si kila mtu kwa world ni rich. Maybe ni 1% of 1%. Lakini imagine when uko worth $20 billion with a B. Nasema with a B. Si trillion, billion with a B. $20 billion. G-Wagon ni how much? Tufanye hesabu. Mtu anifanyie hesabu basi. You're worth 20 billion. Alafu G-Wagon ni how much? Oh, ni $500,000. Please. Fanya hesabu. Imagine 20 billion na $500,000. Ni 0.00 insignificant. Kama hata bilionea mmoja 1 billion, G-Wagon ni pocket change. Ile pesa ile inaangusha kwa couch. Unaangalia couch unapata mandururu hapo hivi. Ile concept ya mama kuosha nguo. Ile unasahau pesa kwa best yangu niambia story, niambia ati albuni na Kenya for the first time. Mazeni kwa na do paka ule mama kuosha nguo
nikanamwachia tu pesa kwa mfuko baada ya kumlipa. Hiyo ni tip yake, juu nisahau, namwachia hata tu achukue, unaona, juu pesa bado iishi. Sasa nienda Kenya for 4 weeks na do ilikuwa do mob, yani mpaka kwa akiwasha nguo na hata tu pesa kwa nini, hiyo ni cut tip. So uko na hata 1 billion, mse, hata si 1 billion, hata 100 billion. Sasa nini G-Wagon? Suppose kama ni 100 million, 100 million. G-Wagon ni how much? Ni maybe brand new, maybe ni 400,000. Sawa, 100 million 400,000, hiyo ni 0.04%. Hata utasikia uchungu, ikandururu tu, pesa ilianguka tu by whatever, no. But kama uko na, kama ni, see, it's a waste of money. They still sell them, somebody buys them, right? No. Ito nani, Diana Bahati akona G-Wagon. Diana Bahati hiyo alibuy Dubai, ndio inaitoka kama ni ya Dubai hivi ile. Diana Bahati akona G-Wagon, no. So anyway, I will recommend guys to add this book in their library, Mastering the Market Cycle by Howard Mark. Mesikia hivyo? Howard Mark. Wapi nini yangu? Acha niandike hapa hivi, kama mnaona, na comment hii video baadaye. Niko Amazon already. What was I thinking? Nilikuwa na shop nini? Howard Mark, inaitwaje? Hii ni book ameniambia sasa, inaitwa Mastering the Market. Mastering the Market Cycle. Nimeipata by Howard, ndio hapa hivi, $18 Amazon. So ndio alikuwa hapa hivi, ndio tusisahau mtu kwanga hardcover na paperback. Paperback ni kusoma ovyo ovyo, mtu yeye ararue. Hardcover ni quick, it's beautiful in the shelf. Naona mubai mbili mubai book mbili by this zingine. Moja ni ile ya shelf, ile kunikumbusha in case nikisahau, hii memory yake lose memory, alafu ingine ya kusoma ile ya kawaida ile. Alafu sasa nitachukua Audible Amazon nisikize kama na drive track mdogo mdogo. So G-Wagon is 200k unless Brabus, that's almost ni kweli kabisa ni hivyo. Brabus ni ile kama juu Brabus ni aftermarket, in-house aftermarket, by the way. Brabus kwambia wase, I'm not just a G-Wagon, I'm a super G-Wagon. Paka unatoa ile Mercedes label na kabia hapo, unaona, siwezi ni wagarika hizo mimi. But it's not what I say, it's what I'll do. So yeah, tunasema tu hivyo. Ndururu no longer exists, bro. Smallest currency ni 5 bob. Hiyo ni Kenya. Mimi naongejea ujuange hizi vitu bana, msee wangu. Unaona? Moga na currency ya US hapa kwa jaizi. Ili kwa video ya last year. Sidi kama mtaiona. TikTok, unaona? Hii nikafundisha wase penny, nickel, dime, quarter. Ndio. Quarter zangu ndio hizo. Moga na currency hapa ya US. So bado tuna hiyo penny, ndio hapa penny. Ini ndururu. Tunaye bado states, naona. Tuko naye bado. So because of Elon having different point of view, please explain the Twitter deal again. Sakuelewa the first time. Ali leverage from his shareholder, akaborrow kwa bank. Kama kuna shares, if my shares are worth 300 billion with a B, sawa, and I need 40 billion, and bank naambia, hey bank, I got shares, I need 43 billion, nakuletea check. Of course utawalipa, you have to pay them back. Alafu ndio unalipa Twitter. Sawa. Ukishawalipa sema, Twitter, jinga nyinyi. Jina gani ya Twitter? Mimi waga X. I want my X to be the X name. Like jina yake X hapo. Jina mbaya by the way, but anyway, ego. X. Alafu kishanua X, ika lose value immediately. Woo, shares ikaanguka. So alinunua 43 billion, after a few months kakuwa worth 23 billion. So the value ya X iliangusha value yake like 20 billion. People sold their shares. So at the end of the year, akaenda akifile taxes, write off loss ya 20 billion. Did you see? Write off si loss. Write off ni ile kitu you've spent your money anyway, ama you have the money in the account, lakini una claim will make loss. So it's like you're paying yourself that money instead of paying taxes. That's what it is. So alafu it made him more money actually than the money he lost. Sababu ni shares too, by the way. Shares ni a magical thing, number. Si real, no. Ni real but si real. Sijui nisemeaje. No. Can you borrow money from the bank against your shares? Specific bonds. You can, definitely. No. Sababu they become part owner of your, become a lien, to a lien. They'll put a lien on your shares.
So the shares are not yours anymore. Ni zako na bank. So if the shares start going down, the bank can sell your shares to recover their money. That's how it works. Or they'll counter loss too. Banking system nafamuelewe, by the way. They don't teach you this in school. Unfortunately. You can. If you focus na shares zako grow 20 years, 30 years from now, you'll be borrowing against your shares to build real estate. Alafu utakuwa na cash flow from your real estate. You'll never touch your shares. Utaachia watoi wako, itakuwa tu hiyo jina yako itaendelea tu, ile jina yako. So if you have an ego, start investing now. Ile jina yako ya mwisho live on. People will know who you are after some time. So nimesema hivyo, say construction ya 254 zimenieka ku commute na train instead of driving. Ajo Chemba. My first car here was a 2003 VW Passat. Still have it. Sahi niko na Ford Explorer. Uni hata jeka jina po ameka tu dot. Albo buy G-Wagon, you'll never regret. It will open more doors for you. Na drive lini sasa. I mean, where do I drive? How do you continue the whole week? The whole week. Hata nisasahau. Nilionea huruma drive jana. I'm questioning, I'm questioning, but I know why I bought it. Ilikuwa write off your business. Ilikuwa write off, by the way. Audi yangu ilikuwa write off, if you know what that is. So mimi gani ni anything Toyota, anything else or otherwise. G-Wagon ni kutupa pesa. Oh, shamba zile story up to date. So turudi up YouTube. Sawa, YouTube. Leo niko mazee sijui kwa nini. Let go fire. We are so fire today. Fire emoji. Comment na fire emoji or say fire. Ile financial independent, retire early. In your fire. Mark your location. Watching live from Qatar. Albo siwewe hukuwanga fan wa Liverpool. Congratulations. Hukuwanga fan. Mi niko fan wa si Liverpool vile. Niko fan wa Arsenal liko Kenya. Tangu nikuja hapa hivi hata sijui kama ufuata sports anymore. Juu sinanga hiyo time anyway. There's I watch once in a while na basi, lakini I don't know, man. Sijui sinanga time ya nini. Before ni make YouTube video, ni edit video, ni kana watoi, ni ende job. I don't have time. Naona hiyo ndio shida, sinanga time poa kabisa. Of course my best at some time when people start having their own families, mnaonana once a year. It happens, it's real. Wala mabeste mlikuwa hivi, wanapata watoi mza hivyo hivyo. Naona sama beste wengi wonga ni matraka. Tunaona tupiga masimu hivyo hivyo. Naona hivyo tu. Ina reduce for income winners in next week waku. Oh, green card winners ama unasha green card. But the green card inakam May 5th, May 4th. Cinco de Mayo. Nimesahau hiyo Cinco de Mayo ilikuwa nini? Unos, dos, tres, cuatros, cinco. Cinco de Mayo kuna event last year nilimiss juu ya mvua. Na try kwenda huko hivyo sitapata Ibra siku hizi ni kabuda. Enda Cinco de Mayo. So before Cinco de Mayo, naona cuatros unapata kuna nini, ini numbers za French by the way. Sema alikuwa anaongea lugha gani hiyo, Kikuyu hivi. Namba za nini, namba za ki Spanish, naona uno, dos, number 2, tres, cuatros, cincos. Nilanka watoi wangu aongea French, whatever. So on May 4th results za green cards zinatoka. Only apply last year. You have a week to go, I think so. Next week by the weekend. Hebu tuone itakuwa lini. Inatoka by Cinco de Mayo, by 4th, by Sunday next week itakuwa exactly on Sunday tutakuwa kwa live. Sitaangalia mtu kabisa. Sasa results zinatoka next week za green card. Usijali, usiogope, utapata utakuwa ulipata. Naona usijali sana. So vipi hiyo story ya China na US ni aje? China iko na do. Iko na strategy by the way. Hao ni magrandpa kwa hii story. US bado ni iko teenager. Naona. Please explain it again. Okay, shamaliza. YouTube sasa. So duko ile nini asema winners wa green card will come next week. Itakuwa Cinco de Mayo. Mayo ni May, the 5th of May. It's gonna come by next on Monday. By 4th Sunday itakuwa available. So by the next live green card results itakuwa zishatoka. Wala watapata, usijali sana. You see the end of the world. Tafuta another strategy. Wala watapata, anza sasa kutafuta do. Unaona? So Charlie Lagre, hello.
msanii akaniinsist, albo ongea Kingoso. Nikamwambia hapana, siwezi ongea Kingoso. Ndo siwezi ongea, iko very uncomfortable na Kingoso. Kiswahili mu get away na vitu mob sana. Albo ndio kuingia na try ku catch up. Zakaji utachelewa, labda utarudi kwa in the beginning of the live ikiisha, alafu utaona from the beginning. So Shali asemaje, which language are you speaking? Swahili and English mixture. Shali, I'm speaking Swahili and English. I'm so sorry. I'm Swahili and English. A little bit of English, a little bit of Swahili. East African Swahili. I don't get Swahili and English. It's not translation, it's alive. Maybe I'll do English videos in the future. Maybe. Albo, kwani ukiwa job unakuanga like monitored na someone design, huwezi fanya your own thing kidogo tu. Ni hivi, si kuchukua mzigo mahali alafu na drop mahali. So job ya last week ilikuwa very short distance. Kama they are building a new apartment, I think ni apartment, sijui ni hata sikuangalia details, ni wanachimba chini excavating. So tunakiwa mchanga 15 minutes tunadump kwa barabara tunarudi. So hiyo job kama hiyo huwezi pigia msee simu juu mtu ile, kama tuseme nachukua kitu mzigo hapa hivi na drive 40 minutes. So on the highway napigia simu tuongee, hiyo ni half an hour. But hii 15 minutes ni ngumu pigia mtu simu. Alafu ilikuwa job ya lini? Ilikuwa wapi jana? Kesho pia naenda, hata sijui. Juzi ilikuwa pia karibu 20 minutes pia. Mtu job ya 1 hour ni side dump. Ile side dump ile ndio siwe na mbali. Dump truck ni hapo tu pale to 15-20 minutes. So ndio ubaya. So nobody's monitoring me, ni ile tu safety ni number 1. Nikaanza kuongea na simu ndakuwa distracted. Utaniambia story moja poa alafu nisahau ningie kwa mtaro. Alafu unaona? So both of us, wewe uta lose and me to lose everything kwa sababu nda lose $1,000 a day. Unaona? I can't afford that. 1,000 ndio mob sana. Especially now that I need money to pay the drivers. Okay, the job. Unaona? Nataka ku do job as much as possible. Derana come next week. Mmoja sharudi by the way. Alafu akiingia ndio nipate chapa ya kumlipa ile payroll. Unajua I'm making sure niko na payroll yao. Unaona? Hizi ni struggles za businessman. Utaelewa kama una business. So I can talk to people, lakini ile kama job ni karibu siwezi ongea na mtu ile masafa ile kama 1 hour 45 minutes, chapa story hapo. Unaona? Hata niza get away niambia tu tulie kidogo ni dump, alafu narudi 2 hours niko na time. Na hiyo ni side dump, mostly side dump. Dump truck hizo ga tu close range. Unaona? Ama ni job ina change, mna move hapa, mnaenda hapa, dump hapa. Hapo lazima upay attention. Sasa sijaongea na watu kwa phones for a long time. Gato asemaje, like the video for engagement. Wase like ni video, like video. Fanya tu hivi, weka fire emoji. Don't do anything. Weka fire emoji. Financial independent, retire early. Hivyo. Weka ile kama hapa meka fire emoji, fire. Hivyo tu imetosha, fire emoji. Kujikumbusha. Itakuwa sasa yetu. Kuwa financially independent, retire early. Hii tumetoka ile I will teach you how to be rich. Sasa hiyo book hapa sasa. Wife ameanza kuisoma siku hizi, unaona? I was thinking live, lakini niambia wife yoga hivi, you argue in the beginning alafu ana catch up pole. Kwa hivyo nimemzoea hata argue alafu kuja catch up. What were you saying again? Ni ego. Kila mtu ako hivyo. So kama ilikuwa nani kwa ana shida mimi in the beginning, albo najisikia tu hapa hivi, msasa sijisikii. I wish I could. Hata sina hiyo nguvu ya kujisikia. Mimi sijisikii. Kuna kama sema na simu mbili, moja na simu mbili. Unaona, niko na iPhone 15. Ni 15 si 16 by the way. Ni iPhone 2. Kwa nini? Moja ni personal, ingine ni business. That's it. Kwa nini? There's a target, there's something I'm cooking in the background. Na hizo simu mbili. I'm cooking by the way. I'm serious, I'm not kidding. Niliana mahali kambua do this and do this and do this. Sema okay. Siwezi kuambia June I still cooking ya simu mbili. So that's okay. Kwa sababu nichukue simu saa hii as we move on pole. Hiyo time ikifika ndakuwa na simu mbili. I'm cooking something by the way. Hii namba hii ya business, nobody has this number. Very few people kuna hii namba ya business by the way. Very few. Sijui kama watu watatu peke yao. Hii namba ya business hii. Mostly mtumia kushoot ma video. Ni kama camera. Na nimeka shift cam. But hii ni business number. Nobody has this number by the way ya business. Mko na hii business nyingine hii. Mko nayo. Lakini nobody has this number. Umeona? So I'm cooking something in the background. Niko na website, niko na email, niko na namba ya simu. So that's what I'm doing. Nimeambia kidogo hiyo. So it's cooking still. So that's what na simu mbili. By 2 years from now itakabengiana.
Umeona? Alafu naendelea hivyo hivyo. Personal ni personal. So I'm not showing off. Everything we do ni a reason. Mbona nilibuy Audi, we made so much money, tutafuta deduction. Hatuko na deduction. So na buy gari, buy gari. No. Ilikuwa 50,000, ilikuwa used, slightly used. Ilikuwa na very low mileage by the way. Ilikuwa from California, original owner alikuwa California. Gari yani ilikuwa meaning the second owner, kuna zile mastika zile za brand new. Hata kiti ya nyuma wako wametoa sticker bado. They never used to drive that car. Same thing, mimi si driving kila siku. So sometimes you have to do uncomfortable things for the sake of business. Kama this year nime-owe taxes. I did, ukweli kabisa. So ndaandikia gava check. They have no choice. We made too much money. No. Sijui ni how much niwaambia. So kama uwezi weka tu fire emoji, hiyo imetosha. Like video alafu weka fire emoji. Fire inamaanisha nini? Nimesema before. Financial independence, retire early. No. So Alvin asemaje, hey, advice gani unaweza nipea ya kuja kusukuma truck? Alvin, kama uko Kenya siwezi kusaidia sana juu trucking hiyo taka kama mse ako hapa hivi already, lazima ukuwe green card ama uko citizen, hivyo ndio ni CDL, ni federally governed or something. So kama siwezi kupatia advice, kuja states kwanza, kushaingia states alafu sasa ndio ukuwe na ile makaratasi legal, alafu utaingia trucking. Hakunanga shorty. See, I'm not the one I wish ninge rules kani mimi, but I'm not the one who makes the rules. Ziko tu hivyo. So hiyo ndio advice adu hivyo. Kudrive ni kama ushakuwa hapa raia, unaona. So so spends majavava, how do you get CDL without papers? TF. Mjibu hiyo vava, mjibu, how do you get CDL without papers? Mjibu hiyo. No. What do you think of XPR as the next financial system? Creative journey. What's XPR? Would you recommend a book? Nilimisiyo kabisa. XPR, what's XPR? Ebu explain creative journey. Wacha ni catch up na YouTube pia. Ebu kama nisio. Like the video for engagement. Sasa almost 3 hours kama kunitafuta saa hii. Excuse wife ni mwerevu. YouTube tu mtoi. Akuje aniambie time is up. I'm sure medical in the US is postgraduate in the US. You can have earned first degree, then apply to medical school. It's true. I don't know what to say. Mi sikuenda shule. Mimi ni an educated truck driver. Sikuenda shule by the way. Mostly katoto kusema. State gani in the US mtu anaweza succeed na hiyo story ya farming? Hassan wa Isa. Siwezi jua exactly. Nasema Minnesota, but Minnesota pia kuna wale watu wengi wa farmers. I can't tell. Lazima ukuje tu niambie. No. It's available. Kuna mali kwa available. Kuna place, hata ukienda place flani states, they will give you free land as long as you cultivate it. By the way, I'm not kidding. They will give you free land. Kama ile mob, ile Native Americans alafu they gave away their land. Kuna states they will give you free land and give you loans to as long as you cultivate the land, because they don't have people. Watu waocha au someone alafu wanahama waenda kwa city. No. Wife ni mmoja wao. Wife ni msewa waocha vibaya sana. Amekam kuona lights hapa hivi, street lights kwa city. Akona shida akidrive before. Sikiza amekuwa poa kidogo. Amekuwa waocha tangu sijui mpaka 18. So sijui exactly za kwa hizo ma kuna state mob sana. Lakini nursing ni undergraduate. Joseph Moguso. Nursing hata si undergraduate, hata before kuna ile RN, registered nurse. Utakula do na registered nurse. Yaani iko na do poa. Nisema example kama $50 an hour. Hiyo ni nursing. Entry na RN itakuwa 60 ukifanya hosi ama 70. You never know. It depends on state pia, by the way. Kama California RN zilipata 70. Juu cost of living ni high huko. So kuna X shorts na Jonani. I agree with you, Albo. Elon needs to step down from Tesla. The Tesla to partner with BYD, because any chance if BYD lands in the US, Tesla will lose a lot. Kweli kabisa. That's my opinion. Me kama investor Tesla nasema hivyo. Very small investor, by the way. It's small. Msini hate ni shares too. Ni shares. Don't hate me for small things. Sikuwa najua. I didn't know. I need to replace CEO. BYD is so good. It is so good. Oh my goodness. Wana gari zote. Kuna gari sijui ya 12,000. Hata msee akota Kansas angenunua gari ya BYD ni electric. 1,000 wana fuel once a week. The problem, BYD kuja states, ita kill the oil industry. That's the reason why I try to block.
na matariffs, because ukibring BYD ni gari electric alafu iko na charger, ni kama train. Hizi ma trains hapa states mostly ni kama electric train, by the way, juu ile engine yake si engine, ni generator, alafu ina power hizi ni electric. Train yapo iko electric kabisa, by the way. So BYD walitumia the same concept ya train, wakaweka wapi? Kwa gari. So gari iko na engine, but hiyo engine ni generator, ina generate power, ina charge battery, unapata 1000 range. Audi yangu tangi yake ya mafuta ni kama how many gallons? 31 ama ngapi? Moja za Audi yangu na 600 miles once a week. Hiyo mafuta ni premium, ni so moja na si cheap. So moja nipeleka 600 miles Audi. So imagine kuna BYD inatumia regular fuel kama $30, alafu una fuel 1000 miles. Move fuel Audi maybe twice a week. You can drive around maybe once a week. So kama ni 200 per month. Uko na BYD gari ile average yao utafuel once every 2 months. Who's gonna buy fuel? Wata lose though. So they have to block it. So Tesla juko na jina ilianza hii story, inafaa ipatwa na BYD. Tesla ikuwe luxury edition, alafu BYD ikuwe mass market. Hiyo ndio idea yangu as an investor, naweza sema hivyo. Ita work out hivyo poa. Alafu tuwe Elon Musk ako tu whatever shareholder, ako kwa board meeting kama kila mtu mwingine. Achana sisi wengine tuendelee kurun life. Akitaka aende kukua whatever he wants to do, aende or move in na Trump huko hivyo Mar-a-Lago, or do whatever they want to do huko kando. Asikuja tuka business na gava ati Doge no. Dogi kama Doge ni kama dogi, DOGE, dogi no Doge. Msini questions ji niko njiani na kuja, nataka kujua more about owner operator na company employee. Utaanza na company employee kwanza, kubuild skill level. Uko na ile skill ile musa mangaji ukidrive truck in the beginning, ile skill level ni muhimu, because the skill level is what's going to pay you. Kama mimi ukinituma mahali job au jua tu, you don't have to tell Albert anything. Mwambie tu enda Minneapolis kwa hii street, wanakungojea huko, they know you know what you're doing. Your skill level. So ile skill kama say Paul, ili meet Paul. So na Paul, by the way, kiko na job moja. Sija make video na yeye for a long time. So tunaongea sana siku hizi na Paul. So Paul, nimwambia Paul, ukilani skill, that skill ya kudrive truck, ile kwenda from point A to point B na kila kitu, that skill is what's going to make you money. See truck, because when you buy your own truck, ile job is the same. You're doing the same thing as a driver, as an owner operator. Ile owner operator, you paid more. So anza kama dereva as a skill. Ukishakuwa comfortable, because you don't want to make mistake. Zile truck si yako. Itakuwa na, imagine truck si yako alafu na make mistakes. You can't afford it. Itakuwa too expensive. So you want to make mistakes at somebody else's expense. Ukiroll over truck ya mtu, utavutwa job, alafu utafukuzwa. Then you'll have a bad record. Utakaa mnafu mimi nikupatie job. I'll hire you. Why? Because I know you know how to drive. Ukibuy truck yako iko na deni, alafu we roll over, utaharibu business yako yote. You can even go bankrupt. Unaelewa sasa? So anza na kampuni ya mtu mwingine, jifundishe na kampuni ya mtu mwingine, somebody atekio risk yako hiyo. Once risk imeanza kupungua, you know what you're doing, then buy your own truck. Uta succeed. The logic. So ile skill level yako, how fast are you on learning new things? Kama wewe ni msewa 3 months, utakuwa sawa. Mimi mwaga very slow, I admit it. Mimi zatakata 2 years, by the way. Mwaga ni ile I figure out as I go. So kuna hiyo skill, that's what's going to pay you more money, because you're doing the same thing, but now you have more responsibility. Because you have more responsibility, na kuna high risk, they pay you more money. No, hiyo ni difference ya owner operator na driver. Sasa, so Elvis, kwanza ingia, then follow baadaye. Audi only Q7 has 22 gallons max. Everything else is under 20. I think 22. Yeah, move fill up na $100 premium. No, mwenda kwa place ingine wadosi kwa wanaishi na fuel huko sababu ni cheap kidogo. Kuna gas station plan hapa hivi, gas station yetu iko west from home, west. Huko ni place ya wadosi, by the way. Wadosi mbaya. Wale wadosi wale they're so rich, watakuwa isolated. So kuna gas station. Ndawashow gas station, ndawashow next time. Ile iko na fuel mali kule demo yenyewe, ndawashow gas station. Kuna wadosi huko hivyo. Kuna ile autoplex, ile niko na show magari zina, anyway, na try to bring your story to life again. Nishaido video, but kuna video kama 3 hivi, haiwezi make sense. Sawa. How do you get contacts za Kolod mchanga karibu na Kidimbwa
wanalipa mzuri bro. Mi sufdu na broker na city kama jana kwa meeting moja ya nini safety meeting ya kampuni moja tu MNJ jana, nikataka fly drone, kuna airport hapo sikutoboa, nikaona waste of time. No limit jana ni meet na yeye nani hata nimesahau jina yake, saksa majina yake akawapa hivi. So tulikuwa na yeye jana meeting, safety meeting ya MNJ. So una sign up na mabroker kama 5 or 6 or 7. So whoever keeps you busy unakaa na yeye. Mi mostly muka na MBE kwa sababu MBE kuna 2 companies, moja itwa CRT ingine MBE. So MBE is 2 companies in one. So mudu just signing up with them niko access na 2 companies, sawa hivyo. So au ndio wanatafuta job, mina show up tu, wananiita na show up tu. Email ni email, hakuna story, ni email. Unaangalia email alafu kuna app, that's it. Naona siongee kitu yote. Nisha show you app before, maybe na make video so TikTok hawajui. Do you get contacts za kuload mchanga? Yani iko tu iko smooth line, by the way bro. You don't have to, hakuna hassle. Yani ukuja hapa hivi nakufundisha for free, by the way, for free. Naona nakufundisha everything. Wewe kuja tu nakwambia tu this is what you do, very easy. Angalia Paul, there's nothing I did to Paul. Yeye mwenyewe ni skill yake anyway. Naona mimi nasema ukweli, nasema alboli huka Paul, there's nothing I did. Paul yuko very highly, nimseko highly, nitasemaje, highly nini, motivated. You pick vitu haraka, akitaka kitu anaifuata yani relentlessly. So ni effort yake ilimeka kwa hivyo. Sasa yako pro au keep job kila siku, by the way, which means ameshikaisha job. Kwa wale wase wako kama yeye new is doing really well. I guarantee, I'm very sure he's doing very well. It makes me look good kwa sababu mimi nilimtuma huko hivyo. Mara moja tu mtu huko au gase highly motivated. Unaona? Ndio bado hajafikiria kubuy track yake bado anasema ana maintain. Naambia Paul acha kungojea. Anyway, akona pesa yake anyway. So there's hiyo story ya X never heard about it. Zach, do you just story bana? Shares. Isn't the reason you drive crazy? That's how you become a millionaire. Na shares tu kama mchezo. Unaona? Si work hard, ukisema work smart, that's what it means to work smart. Unaona? Vincent Otieno, niaje Vini, ndio kuingia hapa. Vini usijali joko busy. Vini mazee YouTube Kenya bana. Ena muone video kwa YouTube ya Vini. Sita bado ni Vincent the Traveler ama the same. Sijikumbuki mchenzi gani. Vini na kuona Vini, karibu sana Vini. Trending 254. Hello fam. Nasani mwana trending 254 hapa hivi kila mtu. So Nomad 254. Kuna trending na kuna Nomad 254. Hello Albo, hope you're good. Tuning in from ni wapi? Mosoriot. Blessings. Huko ni wapi? Mlimani huko. Kwa karibu na wapi? LD ama ni wapi? Ian Kimani. Hi IVL conversation. Hi IVL ama sijamesha nini. High value conversation. Here, Albo, we appreciate another book I recommend is also The Alcoholic or Any Other Views Dealing with the Addiction to Read, Rational Recovery. This is a fan from Phoenix. I appreciate another book I would recommend for alcoholic or any other views. Iye nebu repeat your story, nisishikanishi vizuri. Mungu pa kusoma vitu sa zingine kwa sababu last time nipigwa nje TikTok for one. Ujalikuwa hivi, I said something kwa TikTok wakaniban for 1 week. Bali ni ban sasa karibu nimalize. So nilikuwa off TikTok mpaka the last 1 hour. Nikaingia. Ilikuwa too late. Sasa mkamkutafutwa by the way. Sasa it's ngapi? 2. Fanya 3 hours leo. Leo kuna mood poa leo. Last week akona na vita na mimi sijui kwa nini. So Alboni aje nishaanza kutafuta F1 results za DV zikitoka napata nimewin. Should I abandon hii F1 ni process DV ama nikuja na F1 then nichanganye status nikikuja? K DV uliapply, kama uliapply DV last year, don't worry about it. Wewe pursue your F1. Wacha DV kuinterrupt. Kama mimi nilikuwa interrupted na DV. Nilipursue F1 for a long time. Si ati sitaki kusoma by the way. Labda say I would love to have a wife and a graduate. Asha graduate already. Atakuwa na ceremony next month. Itakuwa lini? Mid next month hivi. But then graduation ya wase wengi, high school graduation. So jana niko na idea by the way. I was thinking about it. Kisema niende kwa park, najua madem na machali wale wa high school au do ile prom.
wanavaa manguo, watembea na manguo, masuti, manini. They look so good, by the way. They're really well dressed. Sasa sijui niende kwa streets, nichukue kamera, niwapige picha, alafu niweke Instagram yangu kwa shati huku nyuma, alafu nipostize picha kwa sijui tutaona tu. I was thinking about it yesterday, but ilikuwa too late, nimechoka, nilikuwa tu na round yangu. But hii ni time ya graduation. So mimi nitakuwa advice hivi, pursue F1, juu ni surefire. Hiyo ni unakam kama student. Pursue F1, wacha green card ikue by the way. Alafu ikikama ikuinterrupt, that's good. Useme tundawacha hii ni pursue. You're not doing anything on green card anyway, sahi as we speak. Unangoja ikuje results. Ikikuja utaswitch tu, wacha kuinterrupt. Usiseme ati don't overthink. Usi overthink vitu. Mimi niko nimeingia chuo, nimeenda kusoma business school, nini, green card ndio hiyo, can interrupt everything. No, I've never gone back to school. Lakini mkumbuka hizo foundation yangu ya business studies, that's why I'm doing business right now. I took it very seriously. Na nijuna watoi nikaanza life, kan nimechelewa, I'm 47, I have young kids at 47, hiyo ni too late. Lakini ni ile jaro, if I get time, naenda shule bado. By the way, for all time's sake. Ka budangu aligraduate PhD ama masters after I retire. I have to do this. No. Ilikuwa goal yake ya life. He didn't need to, but budangu ana master's degree ya business. So after I retire, by the way, ile tu alimaliza shule. Ile tu your personal goals. No, does not matter. Mimi namaliza business school. Namaliza kabisa, by the way. Naingia chuo nimalize. Wacha tu mtu yeye grow after 5 years old, na wife aseme I'm not having any more kids. Sijui sahi, I'm not even sure. Yes, I'm hivyo, alafu next time I want one more. Anyway, mimi na producing it nampatia tu, alafu ya na produce. Mimi na share tu. Conversation switch kidogo. Skip your story to ignore. Anyway, hapa kila mtu ni adult, ndio. Hassan wa Isa, ili ubuy shares kwa beginner unahitaji huwe na kiasi gani cha pesa? Hassan wa Isa. Nasemeaje? It depends na share gani. Kuna mimi nikianza nianza hivi, kusema kweli kabisa nianza na hii Robinhood, lakini Robinhood ni app. Alafu nikamgundua au charge more money. Kuna Acorn ni ile kutumia kadi yako, ile kupractice tu ile, kama if you don't know what you're doing. Acorn na Robinhood. Siku hizi hata natumia Robinhood anymore. Lakini ile unaangalia Robinhood, alafu unafungua account yako huko, unakuwa na password na kila kitu. Alafu what you do ni ile, hiyo ni Robinhood though. Soma kitabu hicho, I will teach you how to be rich. Huyo Samit jina yake ni Samit nani? Nimesahau jina yake. Hiyo fanya hiyo, sema hivi, fungua account kwa Vanguard, T. Rowe Price na Fidelity. Sawa? Number 1. Alirecommend hivyo. Ukishafungua account, connect your, utapewa checking account. Checking account ni current account na savings account. Alafu connect ile pesa yako ile ya bank kawaida to that. Every month tuma pesa hapa. Every month automatically. You make it automatically. Ina transfer every month. Alafu hapa hivi, so decide what shares are you going to buy. Utabuy hii ama utabuy hii ama utabuy hii. Una decide what do you want to buy. Alafu uanzie hapo hivyo. Baby steps. Hata kama of course kuna shares zingine huwezi afford, just zitakuwa too expensive. Kuna ile minimum. So what you do ni ile fungua account kwanza, then start saving towards at least umit ile threshold. Hivyo. Alafu uendelee polepole. Umeona? Nimeanza kama 2 years ago, I think. Sikuwa za kitambo sana, 2 years ago. Before nilikuwa na hiyo Robinhood na Acorn, ile kujifundisha familiarity. I knew I was missing out, but sikuwa sure. Sema tu, let me learn at my own pace. But same wish ningeza 20 years ago, knowing what I know now. But it's never too late anyway. Mimi nikishindwa mtu yangu atamaliza hii story, namfundisha. So unaanza pole tu, by the way. Unaona? Kama una hiyo pesa, that's unafaa kuja hapa hivi. Isa, kuja hapa haraka. Kuja uingia hii first world, wasemanga first world economy. I don't believe in history of first world, but just for the sake of argument, it's a many first world. Alafu naanzia hapo naendelea. Unaona? Over time. Jonathan Kiprono, next year kuna World Cup US, opportunities za job ziko. Siwezi jua poa kabisa juu hatuna game yote hapa Minnesota. Itakuwa the closest, itakuwa wapi? Naweza enda moja, by the way, sijui. Naweza enda moja. Unaona? Naweza enda moja kabisa. So kuna Juliet Otieno ameka fire 4 times. Nasema fire emoji, by the way. Financial independence, retire early. Hiyo ndio fire inamaanisha hivyo. Tumesema hiyo ndio theme ya leo. Unaona? How do you get contacts? Okay, TikTok imeenda hivyo. Imenyamaza saa hii. Sasa. So nakata YouTube, hebu Collins Omondi ameka fire pia. Financial independence, retire early.
the extra continent. Why not accommodate the 2 SIM cards as eSIM in one phone? Why would I do that? Why extra? I just need to have 2 iPhones. I can't do that. Siwezi kuna 2 phone. By the way, extra continent. Kaujui, I have 4 phones. 4, by the way, 4. Vile hii moja sikujagi nayo hapa hivi. Kuna 4 phones. iPhone 15 personal, business iPhone 15, another business Samsung S23, alafu hii moja ya mwisho ndio hii hapa iko Maisha States, kama unaiona kwa video. Hii ni simu yangu, so right now I have 3 hapa hivi, alafu kuna 4 wife ndiye ako naye, GPA ni business partner, so hizo ni business phones, though she has a personal phone too. So there's a reason why we're doing that. Itakam baadaye, it's cooking, I'll tell you. 60 scarcity. Any business pays for this phone fully. Has nothing to do with me. I pay for this one. No. E-business pays for everything, the business expense. So I have a company phone. That's what it is. Just like I have a company car. No difference. I have nothing to do with it. The company, they just love me so much. They just buy me phones and cars. I'm joking, but you get the point. No, extra continent. That's why. Scarcity, the business. It's either I have to. Maybe you understand perspective yangu, but you'll get it one day. Duncan Muchiri, Albo, tell us about logging trucks. Like miti logging, hiyo ni kitu ya wazungu hiyo. Siwezi toboka hiyo market. Hata siwezi jaribu. Watakuua. Scary. Sababu huko ni very dangerous. Mna kwa woods huko alafu mna nini. I don't know much about it. Kuna hata hii dump truck ime open up juzi tu, maybe 20 years ago. 15 years ago no dump truck ime open up kwa watu black. Ilikuwa ya Wangoso. Sikudanganyi, kuna watu kiuliza sahi truck driver kwa any other states besides Minnesota atakwambia they've never seen an African driving dump truck kwa hiyo state yao. Bado iko close market zingine. Hata sijui, so it depends. Lazima ukuwe exceptional ndio uone hizi vitu. So logging, I have no idea how it works. Tulijaribu grain, tukafukuzwa. Tukajaribu end dump, wasi kidogo wako consistent, so tunabaki na ile tuko familiar naye. Tuko limited, so whatever we have, so work naye. Siku hizi ni dump truck, they need people, ni seasonal, we just do it. Logging trucks, I have no idea how that works. Familia kina wife itakuwa inajua, but I don't even intend to. Lazima niishi huko. Unaingia msituni, unakata miti, unalodiwa, alafu unazibring kwa ile mill. It's something, that's what my father-in-law used to do, akuwa alive. So they know it better. So kuna Churchill asema fire. How many times? 6 times. Financial independence, retire early. Financial independence. You don't need money to survive. Your money is working twice as hard for you than you're working for the money. Hiyo ndio maana ya financial independence. Sawa, kuna fire mingi hapa hivi. Yasri Othman amesema hivyo pia, fire pia ameka fire emoji. Hiyo fire ni ukweli, by the way. Financial independence, retire early. Itakuwa theme sasa hiyo. Naona. Ni poa sana, by the way. Nilisahau in the beginning of financial independence. So know it all asemaje. Hey Albo, have you ever been stopped maybe by authorities and asked to prove your identity? Never. Ile tu ni kawaida ile. Unajua somewhat Minnesota yoga progressive state. The progressive state. Watu wa huku ni Germans, Lutherans. Wako very progressive. Walitoka kwa siku ya Hitler huko Germany. So wako very progressive in a way. So kuna wale waga wabaguzi, lakini wale wengine ni wabaguzi ile passive aggressive. Hawaishow, wanataka kushow ile good impression. They're working on it. Why did I say that? It's true, yani. Wazungu wote waga racist, period. Okay, kuna wale, they're working on it. No, they're still wamekubali. So yeah, we know we are. So we are trying our best to unwind. No. So hapa hivi waga, it could happen, nikienda place fai kuwa, muishi within the cities. Sitokagi nje. Nikitoka nje niko job tu yani. Hiyo ni job. Hey, what are you doing here? I'm just delivering. I'm working. No. Why kuharakisha kama una do job? Unakatia economy. The most important thing kwa state ni commerce. Commerce ni ile economy na nini? Biashara. No. Kubonga ni biashara. Commerce ni very important kwa state. So anything kama ubaguzi inaharibia commerce, you're going to have a problem with the government. Kwa nini? Unaharibu the source of income. So ni muhimu hivyo. As long as you're in commerce, commercial driver's license. Commerce, hiyo jina commerce iko hapo, commercial driver's license. As long as ni business related,
Ukiinterfere nayo, everybody has a problem with it. Unaona? People are losing money. So uko na ubaguzi na uko na commerce will always ita supersede ubaguzi. Sababu ubaguzi ni feelings na attitudes na prejudice. Unaona? Commerce ni money, biashara. Unaona? So ijai happen kwangu nini. So Gato asemaje, financial independent, retire early. Fire kabisa fire kabisa leo. So hii hiyo kitu fire, ukiona fire emoji, financial independence, retire early. Kumbuka hivyo all the time. Every time you see fire, kumbuka I need to be financially independent so I can retire early. That's it. So sahau hiyo tutaimba hapa kila siku. Unaona, Anne Wanjiru asema hey, vipi Anne? Amenyamaza leo. Na Steve Njuge anasema vizuri hapo kwa World Cup next year tuchanue. Steve sijui poa kabisa, unajua ikifika ile ikikaribia ndo sana nitakujua story au recruit watatuma kama nikisikia anything ndawaambia. Of course unajua ndawaambia, siwezi kosa. Kila mtu akuje somebody ni mimi tu yani. Waniweka governor siku moja. Acha tu. Half of Kenya atakuwa hapa. Ni mwachana ni Steve. Nakwambia ikikuja. Anasema nini? My son is in Canada now 3 months. He wanted to do truck driving. Kindly give me the procedure. Anne Wanjiru. I don't know exactly how Canada works. Lakini kama for 3 months, ni student, what is he doing? Is he a student? I don't know anybody from Canada who's doing trucking. Lakini he can pursue that. Sijui vile inawaka in Canada though. Unajua mimi siishi Canada, that's a problem. I don't live in Canada. Simu yangu inazimika hapa hivi. So ni plug in. Nisahau ku plug in leo. Usahau one thing. I always forget one thing. 20%. Naona. Locked in from Winnipeg, Canada. Big boy. Karibu big boy. Josek Moha Albo. Alafu kuinvest in Kenya na huko hapo. What's your opinion? Invest Kenya, by the way. Shares are the same everywhere. It doesn't matter. No. Nairobi Stock Exchange, goes to buy shares, huko unaweza afford. Learn how to do it. Ita grow. Hii ni kama cheat code. Ku get do, unajua Elon Musk eti akona $300 billion cash kwa safe, amefungua safe moja kubwa kama stadium. I don't know how much money. Ukichukua 300 billion in terms of bills. Alafu if mahali kwa safe, I don't know how much space you'll need to store that. Lakini si akona cash, akona investment fulani, akona portfolio yake iko spread out. Unapata maybe 100 billion in real estate. I don't think in real estate though. Maybe ni kampuni yake, maybe shares hapa. Iko mixed. Ni ile diverse portfolio basically. So kusema ukianza Nairobi Stock Exchange, invest too, you're learning something, baby steps. Una learn. Ukizoea usitrade sana by the trading, hiyo kwa wale ma stock brokers, hao ndio make do. Because every time ukisema sell my shares, anakula commission. Buy my shares, anakula commission. So buying and trading is like you're making them rich. Si wewe, you're losing. Sababu uko all over the place. Naona. Muitanga siku hizi, si akunanga offense, muitanga ile the Somali theory. Sawa. Somali Pabesti yangu wa Somali. Sawa. Awaga, they're not decided. Acha kujumaji kwanza. Nifanye kupigia history ya Somali. Mimi msa amenifunisha tracking, by the way. Msa take time kunifunisha tracking ya Sidamp. Alikuwa Somali. Jina yake ni Omar amenifunisha tracking. He used to call me and information niongelesha to pep talk he just took an interest. Akaniambia tu, let me help you. No. Akamwambia somebody's akarealize juu yene kanifundisha. So I thank him for that. Yeye na Mustafa, they were friends. Somali concept ni hivyo. Hapa kuna Somali hapa community. Kuna wa Kenya, kuna wa Somali. Concept yao ni very simple. Hao wanza na one thing. Wanaanza na taxi leo. Oh, taxi is good. Alafu wanaingia Uber na Lyft. Uber is good. Alafu wanaingia tracking over the road. Alafu wanaingia tracking construction. Alafu wanawacha wanaingia over the road tena. Wanakama wananunua dump truck mpya. Chape kiingia, wanamarry the second wife. Ana move Kenya. Anaona Kenya, anaingia Uganda. Tena move Somalia. Tena rudi hapa hivi kama tracker. So they never settle. Acha cheza game. So I'm Omar, I mean, I'm learning from them. Sababu kuna best yangu mmoja pia, Moha kazini yake aitwa Ali. Ali, yeye sasa ndio
yeye ndiye alisema kitu by the way, mimi nipenze words kwake. Alisema I'm not the typical Somali. Ali ni hivi. Akona wife ngapi? Mmoja. Watoto wangapi? Wawili. Anaishi hao gani? Ile time, I don't know where he lives now. Kwa hao yake tukiongea. Akonishi hao moja ya $1 million house. Sawa, 5 bedroom, 3 car garage, sijui ni maybe quarter acre, kitu kaa hiyo. But yeah, aliuza hiyo hao by the way. Kwa nini? Hiyo samanga hivi. One kid will cost you $1 million in the lifetime ya kumraise 18 years. So kuna watu wawili. Sasa mimi I'm okay nikilose 2 million because of my kids. That's okay. But I'm not gonna let that define me. Wasomali wengi wale umekdo, second wife, third wife, fourth wife. But ile uwezi muoa states ile kama legally because ile sheria states uwezi allow polygamy. Lakini ukienda kuoa kwa inaitwaje masjid ama kitu kama hiyo, religion inakuwa allowed. So napata Msomali kwa hapa hivi states ni truck driver, akona gari moja, akona wife hapa ule wa states, akona wife Kenya na akona wife Somali 3, ako maybe 40-year-old hivi. Watoi hapa akona 5, Kenya akona sijui 7, Somalia akona sijui 10. Unaona sasa, so akimekido yake hivi ya tracking anaidisperse. Hizi shares by the way, si ati ni shareholder, ni ile consumer. So kama atuma ngiri moja Somalia, ngiri 2 Kenya, hapa anatuma ngiri 3. When are they gonna invest? Hawana time ya kuinvest. Alafu kina umana ule demo anamwacha, man, in mess. So shindwa, why do you guys do that? Najua kuwaibiwa pili ni okay, the religion na allow, but lazima kuwa ile finances ya kuprovide. Ukiona ile tu minimum income alafu ande kusupport 3 wives, inakuwa hard sana juu ya religion. Ni kama tu, there's something I have to do. So unapata mseli kuwa na tracking, ame lose license, amerudi kwa Uber, they're all over the place. Akwagi Ali yako stationary. Ali amekuwa tu place moja, ako na wife moja, watu wawili. Hata watu hii sasa ni teenagers wamegrow. Ali yuko focus on his game. Unajua na track ngapi Ali? Dump truck 9 hivi 9 dump trucks 9, si 3 kama mimi 9. Naona hizo truck zake peke yake hivyo 9 zinamkianga over 1 point something million. Alafu akona hao, akona apartment, ikona 30 units apartment. Ilibidi auze hao yake ile anaishi ni anunue hii hao. So far so good, what I know, because he has 8 trucks kama kukuzo wake. No, he's just ordered 1, he has 9 now. Labda by next month atakuwa 10. No, so he's building a fleet. Ajui vitu more pia, ana high school ameanza kama trucker pia over the road na kazini yake wakabuy trucks zao. Kazini yake kana wife wangapi? Wawili. Watu wangapi? Wife wa kwanza juni is 5 kids, wa pili 10 kids. Sasa mtangana wewe. I know Albert, I know. You know I made a mistake, but I already have the kids. Don't make that mistake again. Usiwe bibi mwingine watatu. Make your dough. Sababu uko na dough, if you're investing 3,000 kwa stocks at an early age, 30 years in, utakuwa na dough mob sana kuliko kuinvest na liability in a way. Sababu who needs 3? I don't know. Mi na mmoja na bado kula kichwa. Kila kichwa vibaya sana. So hata sina nywele ya white, sijui kwa nini. Maybe kwa Dave imekuwa white yote. Naona ni stress, ni kwa sababu unakuwa na ile uko very mademu acha tu, sijui, I don't know, sijui, sioni kama za toboa. So hivyo ndio sema hivyo, it costs you more kuongeza familia, vitu kama hizo. Afadhali kuwa na ile expense yako ni ile you're saving 25-30%. Unajua kama Henry Ford, huyu msee Henry Ford, ule founder wa Ford Motors whatever, alikuwa ana spend only 15% of his income to yeye, alafu either ana invest ama ana give away 75. It sounds like a really good story, right? I don't think so. Iko polished. Bill Gates you earn 1% from his income, alafu ana give away 99%. It's a really good story, right? Iko polished. Sababu hiyo pesa yake ya Microsoft hiyo enda kwa Bill and Melinda Gates Foundation. So he donates to whose foundation? His own foundation. Hiyo ni design ya kuficha do. Hiyo si eti ni philanthropy. Of course kuna do hiyo patiana, but si 99%, maybe ni 2%. Ni ile tu ukimove do yako from biashara iende kwa foundation ina exist, kuna vile unakuwa tax exempt. It's a way of, nawambia baadaye, achana hiyo story mob, but that's what they do. So in quotes, si philanthropy, ni tax savings strategy. Sawa, kauna do mob. Tuendelee. So ndio hiyo sasa. So
hiyo focus hiyo lazima ukuwe nayo. Kitu moja kana kitu moja, endelea kitu moja. So Anwanjiko kama ni Canada, sijui poa, mwambie nitafute, tuongee na yeye, nimpatie labda tu discuss ile, tuone kama options zake ni gani. Juu siishi Canada mimi, I can't. Your Canada ni country ingine by the way, totally. Niko karibu na Canada but Minnesota karibu na Canada but siishi Canada. I don't know how things work over there. Na kuna danganya, I might have a clue. So can you have 400k in savings and decide to live a very low budget life? Juliet Otieno. Not really in savings, in investments is a good word. Investments. Kama your portfolio, by the way. 400k, si do mob sana, by the way. Si do mob sana. No, 400k, it's not a lot of money in retrospect. It's a lot of money, but it's not a lot of money too. Ile in kwa livelihood. Ka mimi, if I need to leave, maybe, let's say I don't want to work for 10 years. I just need expenses. Nipati $2 million. I will stay home. But bado kidogo. Give me 10 million. Ndaka home, that's a job. Nadu to YouTube kila saa, free, full time. No. 10 million, ndaka home. What am I going to do with the 10 million? I invest. Na something. Real estate, something business. Itakuwa big business sana siku hizi, unaona. It looks big but it's not that big. It could be bigger. Akili yangu yoga wazimu, siwezi nyamaza na 10 million. Itakuwa labda 20 ama I don't even know. Acha tuachane story. But 400k in savings, it depend on where you live. Lakini in terms of 400k US dollars, investment yake, kama ni dump truck, ni dump truck moja tu, by the way, paid off. Mona. Meaning, if you buy one dump truck, what I would say ni ile kuna hiyo 400,000 kama ni dump truck, usilipie moja cash, nunua four dump trucks, 1, 2, 3. Tumia hiyo kama down payment. You know, strategy. It's not, like uko na pesa 400,000, weka maybe 80,000, nunua moja, 80,000 ingine, 80,000 ingine, 80,000 ingine, kuna 4, hata 5, who cares? But you need some money in the account. Don't spend all the money. So itakuwa 80 times 4. Itakuwa kama ngapi? 16, ubaki na 80,000 kwa account. Sawa? Ama hata 5 kuna fleet. If you know what you're doing, you've done your homework. Then the money you generate from the truck, ikuwe cash flow, which you invest in real estate. Wanza kujenga manyumba. You diversify your portfolio. Ndio ile one ikifail, something else will hold it in place. Mwona hivyo. Hiyo ndio diversify your portfolio, you never lose. You never lose. Inaanguka inashikiliwa na hii, inaanguka inashikiliwa na hii. That's why. Naona. Because you already have the money, but ni ile mtu feel uncomfortable. Hata ile lose 100 billion, ata feel uncomfortable. Kwa nini? I may lose 100 billion. People never get ati I have arrived. I don't think so. Maybe kwako it could be good money, 400,000, but me 400,000 ni that's one truck ama 2 trucks maximum. Ama nyumba yetu, hii nyumba ni kama 400,000 imebaki. I can pay off the house, then what? I need to work still, no, I make any dent kwangu. But it depends where you live. Kama ni Kenya, maybe you can get away with that. But you want to multiply the money. Si kuitumia tu. So Jessica Mugusu, unaona ukisema kitu mbaya kwa TikTok, ambia watu wako live wa type F1 mara mingi. Hata sijui namaanisha nini. Inajaribu. Kwa phone ama kwa computer. Sijui. Paul Chege. Hi Albon. Naweza ama wajoin nikiwa na non-domicile CDL na work permit. Paul Chege. Hata sijui nini hiyo. Lazima ucheck by the way. Mimi siwezi kuwa najua hizi vitu. I'm very mimi najua, I know what I know. Hizo ma scenario, maybe there's somebody you need to ask. Sijui ni nani kabisa. Kile mujua tu ile basic ni ile CDL ni kitu very, you can lose it any time. Ni privilege kuwa na CDL. So sijui kama kuna exception, maybe iko, but I don't even know the exception kwa sababu sikuwa na deal nayo. Jamu admit kama sijui kitu. Unaona? Siwezi sema ati let me cook on some sijui I don't know the answer. Non-domicile CDL, I don't know what that is exactly. Sijui. Lazima kuja hapa hivi labda uende mahali uulize. Alafu akwambia no, yes. Umeona? Na kama mimi mwenyewe nihusu wala siwezi uliza. Kuna more questions. Unatuchomea wa Somalia hapo sana. Sio chomea. Hivyo ndio ufanya. Hata wanajua. Su chakachaka tukiongea story. You say, hey, how you doing? Good. So what's up? Oh, I married a new wife. Oh, I had 2 kids. What? so 2 kids, 3 kids. Hey, niaje bana. What about investment? Oh, about that. Oh, no. So kwa nini story mse wangu niaje bana.
so ongea nao kila siku, you know, some of my best friends are Somali, by the way, you know. but the investment hakuna kitu kaa hiyo, you know. So ni ukweli kabisa, au fanya hivyo saa zingine, you know. So XRP is crypto. Financial institutions like banks are looking to transition and start using it. Sijui poa mambo ya XRP, labda ndashikanisha tu, I will catch up, bwana. So my people need financial intelligence. Exactly bwana, waambie kuja financial, waambie kabisa, waambie enda kwa financial ile class, alafu wajue exactly having second wife bila pesa mingi, you're losing, you're not gaining, you're killing your generational wealth. Naona itabakia Somali wote wanaishi America na kuna mtu Somali na kitu hiyo. It's just have one family invest. Naona sasa manga ile sengine, if you go to Rome, do as the Romans do. Exactly. Tukaa hiyo sasa. So kuna watu wana invest states, catch up na hiyo story. Ali sijui, I don't know. I wish I'm bring kwa kama na time, you're a very busy man. Unaona, niongee na yeye, nataka kumuuliza kama iza aongea kidogo hivi. So Bantex, hi big bro, ndio kuingia, always happy to be here. Nashukuru bana, umechelewa, karibu kumaliza saa hii. Nimeanza kuchoka, mzee ameanza kuchoka bana. People need financial intelligence. Kweli kabisa, by the way. Hi big bro, ndio kuingia, always happy to be here. Ini Bantex. Oh, yeah, the same. Ian, high level conversation here, bro. I want to share a book that's very insightful for any viewer who deals with addiction. They should read Rational Recovery by Jake Trimfany. Ian, watching from Arizona. Oh, amesema before, amesema book inaitwa Anybody Dealing with Addiction. The book is called Rational Recovery by Jake Trimfany. Trimfany? Trimfany. I don't know how to pronounce. Ian, watching from Arizona. Masikio kitabu kama if you're dealing with addiction. Ian amesuggest book inaitwa Rational Recovery. Akuitype vizuri last time, I think so. Lillian Jeroge ko fire. Financial independence, retire early. So tumechangia definition. Tunataka kufikia wasapere by population. But still, come on. But still, but see, I don't think so. Kuwa na hiyo do, unajua rudi Somali, uze ile mafuta vizuri. Hata kilio mafuta. Somali kuna mafuta, si ndio? Rudi Somali, uzie mafuta kwa market mzuri. See ati, anyway, hiyo ni story mob ya politicals. Do I give a story poor? I've already invested in highly on Robinhood app. Would you recommend changing? African teacher. It's Robinhood app is good, you're still investing, but ni poor kuingia kwa ile sababu I think fees zao ni high because it's an app. Somewhat you're paying for the app. Kuna hidden fees auzioni bado kwa Robinhood. So you can do better na hizi ma traditional hizi kama according to huyu book ya I Will Teach You How to Be Rich. I'll recommend T. Rowe Price, Vanguard na Fidelity. Asema hizo kuna very low fees. Kuna ile bar of entry ni very high, but eventually over time it's gonna low fees. Robinhood kuna very high fees because ni app. Ni app. It's convenient, but kuna ile kuna fees zake involved in between. You might hidden cost kitu kaa hiyo. Mona sasa. So hi bro, in over the road, nipe link ya construction, will inbox. Unabai tu track hapa, kuna story mob, Easy K. You dapatia, maybe you can talk to these companies. But nisha make enough videos about the construction. Enough videos. Mutra kuencourage mabesti yangu make video or attack your story. They think they're too ugly. No. African teacher, use investment banking kama JP Morgan. Hapa suggest JP Morgan itakuwa poa. So sijui, no. Sijui suggest hiyo. Umsalisema kama Wells Fargo ni very tricky wanaiba pesa ya watu. Yeye alirecommend zile ma Fidelity ni kitu imekuwa for a long time. Fidelity, alafu kuna Vanguard kana kumbuka. Asema gani nyingine? Fidelity, Vanguard, T. Rowe Price. Kuna moja alisema nimesahau jina. Zile ma traditional investment. Juu yani siku hizi kuna ile online. Kuna app, unafungua app, you can access everything. Kuna ama kwa computer. Yani inakuwa it's much easier than before. But ile bar of entry you need to get up. Sijui how much before uanza ku trade.
maybe sijui threshold sijui ni 1,000 ama 3,000, but still uko na checking account pia, so you can send money huko ikaribie mali unataka kuinvest, alafu unataka kuinvest. Umeona sasa? So mi work out juu mtumia ile cashback ya credit card natupa huko immediately yote, except at this time itabidi nilipe kitu fulani iko pending. Umeona? So hivyo. So tuende wapi? Iko 3 hours inafaa kumaliza before nitafutwe 3:20. Sitaki kukaa sana hapa hivi, kesho kuna job kesho. Unaona? So Ian, about the FIFA World Cup, they can apply as volunteers on the FIFA website career section. World Cup will be in 3 countries, United States, Canada and Mexico. So umesikia poa resource ya mambo ya Ian amesema hapa hivi World Cup. Ian, kuna game Arizona, sijui which is California, New York. Kuna study fulani zitakuwa zinahost hizo games, sijui ni wapi, mahali East Coast, mahali Seattle or something, sijui. But Ian amesemaje, you about FIFA World Cup, you can apply as a volunteer on the FIFA website career section. World Cup will be in 3 countries, United States, Canada and Mexico. So nimerepeat tena, nimeisoma tena kama msikii. Amesema hivyo. Albo, give us how to win government contracts projects za US. Mi hawezi contract yote ya US. Mtu very low bid nini. Tulianza tuka give up na hiyo story kwa sababu tunaangalia line nyingine. Iko a little bit complicated. Na wale wanajua they want us to pay them first to teach us. Sema tuiwa abandon kidogo. Unaona? So muti map na watu. Muti map na watu wengine. Sijai bid mwenyewe directly. Muti map na watu wengine. Na watu wapendangi siwezi disclose ni kina nani juu hawapendangi hiyo story. Ni kuna NDA by the way. So wataki siri zao zijulikana kompyuta wao. Una understand kitu kama hiyo. Na imagine juu naongea Kiswahili, kama nikingosa singeongea hizo story. Muti map na watu wana bid for jobs by the way. So ndio hiyo amesema World Cup. So Richman, VP Albo, hope you're good. What's your take on cryogenic tracking jobs compared to the rest including dump trucks? Cryogenic inamaanisha nini bana msee? Unani throw off Richman. So you have to make me look up the word. Cryogenic. What does cryogenic mean? Acha ni look up inamaanisha nini? Sijui hata baadaye kabisa. Unaona? Ama ni generic. Unaona? Cryogenic definition. If I look up, a branch of physics dealing with production and effective of very low temperatures. Wow. So what's that? Ni kama cryogenic ni nini? Ni kama reefer ama nini? Is that what you mean? Cryogenic, Richman. Reefer or dump truck? Maybe inamaanisha reefer kwa sababu sema low temperatures. Food? I don't know exactly. Ukini throw off Mr. Joe. Mimi say very simple. I don't know big words. Sita kama ni reefer, that is reefer truck, ile truck iko na fridge na dump truck. Over the road you make more money. Kama if the thing is good. The only sacrifice ni ile you camp in your truck. You work away from home. You know, difference over the road. But you make money when you own the truck and you own the trailer and you have your own authority. Mona. Same thing hapa hivi kwa dump truck. You own your own truck, but you work for other brokers. You still make money. Advantage ya nini ya dump truck ni predictable. And you're home every day. You know the difference. Over the road, you can make more money if you have your own tractor, your own trailer, your own authority. Lakini sacrifice yako ile you stay away from home. You know the only sacrifice you'll make. So I decide what do we want to do. Money the difference sasa. You know difference hizo mbili sasa. So if that's what you mean. If you're earning 1M in Kenya monthly, do you advise someone to relocate to US or stay in Kenya? Dante Prince. If you're earning 1 million in Kenya and you're living off 500,000 and you can invest 500,000, just stay in Kenya. Nasema hivyo. But it depends on you. Lakini ukienda bibi wa pili ama watatu ama wanne, man, haitakuwa 1 million anymore, itakuwa 200,000, itakuwa 100,000, itakuwa 150. It depends by the way. Mimi sijui kwa Kenya sikuwa na access ya vitu za kuinvest. The only advantage in the States ni ile information iko available to anybody who's willing to seek the information. Alafu kuna opportunities iko available mbele yako. You see them right in front of you. Sawa. So Kenya unapata very few, maybe 1% unajua hii story. 99 hawajui story. If you're making 1 million in Kenya, it's working for you, stay there. Unaona? Tukam Kenya unatupeleka tour na kila kitu tunaongea, unatuingisha kwa forum. Unaona? This is how you invest. Alafu unasaidia watu wa diaspora kuinvest Kenya. If I think
Ukimbia 1 million in Kenya shillings, kwangu hiyo si domob, by the way. I'm going to be honest. The exchange rate ni how much? Exchange rate. 130 ama kutoka hiyo. 130 na itakuwa how much US dollars? 1 million. Acha nipige hesabu sijui. Niko nimesahau hiyo, niko off head. So if you're making what? Nasema 1 million. 1 000 divide by the 130. 130 tuseme kama ni 130 exchange rate. Unaona? Hiyo ni 7,600. Hiyo si domob sana. Hiyo ni job utalipwa hapa na job yote ya maana na degree. Uta degree au make between 7 to 10,000 a month. Si domob sana. Hiyo ni middle class. Hiyo ni perfect middle class. Most spend 5,000 per month kurun tu hao mortgage, bills, chakula, kila kitu na watoi. Maybe that's 7,000. But Kenya, I think it goes a long way. If you're smart with how to invest your pesa alafu izaane, you're good. If you know what you're doing, the information too. But at the end of the day, what do you want to do? Do you want to stay in Kenya? Do you want to... Mi najuanga states ilinifungua macho sana. That's the difference. So, Anwanjiro, thank you. You can reach... How can I reach you? He's a student. Anwanjiro, my contact information ilikuwa description hii video. Ukichukua any video, you'll see my contact information iko hapo hivyo. Kuna WhatsApp number ndio hii simu hapa hivi, hii simu. Atani reach out kwa TikTok, Maisha States, Facebook. Nisikongi kwa X, mimi X. I don't even do anything in X. But TikTok, Facebook, anywhere uta reach out tu. Utanipata. Azaniambia mimi ni mtoto wa mama Anwanjiro. Alafu tuongee, alafu nipigie simu tujue what options ziko available. Naweza mpatia based on what I know and how you can go about it. But because in Canada, I don't know their system that well, itabidi pia afanye research mwenyewe kiasi. So mwambia I'll get in touch if he doesn't mind. Namngojea. Mona. What's vibe? Oh, see me vibe. Somebody's calling me already in live. I earn 20K in Kenya, but I think if I start a business in the US, it'll make more profit. I have saved over 500K to start a business, to start a used car dealership in States. Okay, Julia Asamaji, I earn 20K in Kenya, but I think if I start a business in the US, it will be more profitable. I have saved over 500,000. You have saved over 500K to start a used car dealership in the US. Juliet Atieno. Juliet Atieno. So you earn 20K dollars in Kenya, but if you start in business in Kenya, 20K in Kenya, US dollars, that's good money. Si mbaya sana hiyo. That's good money. Alafu if you save, but hapa America, where exactly? Kwa sababu by the way, tusahau kama America ni hivi, kuna the United States of America. 50 states. Every state is like its own country. So United States of America ni kama iko na 50 countries within. So kwa hiyo 50 countries, which state? Kama wewe ni Juliet Atieno, sijui kama wewe ni black, native black kama mimi, full blooded ama half blooded, half white, half black kama watoi wangu, ama white. Unaona. But ni ile depends which city. Kuna states ukienda kama wewe ni black, utastruggle kuanza business because of the environment. People una compete na watu kwa sababu ukiwa na used car dealership ni competition. You'll have competition. So kuna states ziko friendly, kuna states ziko unfriendly. Where do you want to be? Which spectrum? Lazima ukuwe careful gani unaenda sasa kabisa. So jua which state uta move ni wapi. Texas iko very slow. Muona hivyo in my perspective. No haters on road Texas. Muona kama iko very slow. New York una very high market. California hata sijui kunatobwa na 500,000. Taxes zitakuua huko. The taxes ni kama 40%. So it depends where do you want to settle. Itaanzia hapo. The best utafanya ni ile angalia alternative businesses that you can do. Microphone imezimika ama nini? Is it on still? Oh, it's on. So it depends on what you want to do. Yeah, microphone imezimika. So Juliet Otieno, I don't know. You'll make more money, but angalia competition level. Why don't you come visit alafu tembe ujione mwenyewe? If you make 20K, you afford ndege. You need a mob sana, by the way. That's a good paying job in America, by the way. 20K. Microphone imezimika. Microphone on my camera. Ile imezimika pale hivyo. What do I do? Sina audio anymore.
recording on, niko na backup, nisahau niko na backup. Sasa tuendelea bila microphone, inazimika polepole. So Osiepe, hey man, nani mwingine hapa? Nimeanza kuchoka by the way. Alan Bill Clinton Ochieng Delano, God bless you buddy, see you soon. Oh, karibu karibu Mr President. Mumita Mr President, jina lake ni Alan Bill Clinton Ochieng Delano. Delano ni president, Bill Clinton ni two presidents in one. Naona sasa 1 million sio pesa. Kwa Kenya ni domob bado, hata hapa ni domob, ni 7,000 a month. That's a really good graduate job, utakuwa poa sana. Hiyo ni middle class straight up. So Osiepe, what's the rate of inflation in US via US visa versus the GDP? I don't know. I can't think about that top of my head. You can look it up and tell me. No, I don't know. But also kama inflation rate ni kama 3.5% every year, but it depends on the year. No, depends on the year. So asemaje hapa hivi Richmond, cryogenic. What's cryogenic? Define more. E.g., chilled gases or oxygen supply to hospitals. It is in the same classification as hazmat CDL qualification. Oh, that's what it means. I've never, to be honest, my first license niko na ile endorsements za mafuta kila kitu. After maybe the next time I renew, I drop them off. Mi sipendi sitaki kuwa na, I think you can do it, but kuna competition. Kuna companies already established. They are like multinationals. So I don't know how you're going to penetrate ingizo kampuni. Labda kama subcontractor, but si kama main contractor. They will never let you. No. I'm being honest, by the way. Just saying that, let me honest. When I'm competing with Unilever, how? Iko worldwide. Unaanza kesho. Yeah, maybe 100 years from now tuko compete, but they're already established. So to go up to date na nini. So compare na hiyo unasema what's the difference? Hiyo hazmat, you will compete na multi-billion-dollar corporations. Hautawini hiyo unless they atakuallow na nini na maybe subcontractor, if they allow, that is. If they don't, too bad. Unaona? So kuna more opportunity in uta make double kwa 1 million. Sasa so I say namaliza live saa hii nimekaa 3 hours 20 minutes, nafa nikimbia kwa track kidogo, nimeishia kupoa track 2. Next week nakuwa na track 3. Okay, nani? So namaliza TikTok. Nimeshukuru sana. Double tap kama una swali. Hakudanga live TikTok, nafanya kupost hizi ma live TikTok, but anyway, kuja YouTube, leave a question kwa comment ya hii video. Naitwa playlist, naitwa Man Cave Talk Live. Hii iko live stream, alafu ile recording naitwa Man Cave Talk. That's it, hivyo nimeita Man Cave Talk 70 kitu kaa hiyo. So namaliza hapa hivi kwa nini, kwa TikTok namaliza. Nashukuru sana wasee mazee, leo mmenipeleka mbio, ni aje, tumekuwa all over the place. So next week itakuwa live ya on the 4th of May. That's the same day I think by the time tunaanza live green card results takuwa out. So nataka kuishia wasee all the best kako Kenya. Kujeni bana, kujeni. Mimi this is not my country. Mimi pia mimi nikamkuishi hapa hivi, lakini naweza appreciate kuishi kwa hii country. Imenifungua akili na imenipatia some opportunity. Siwezi jua life yangu where I would be kasi ni come states, by the way. I don't even know. Umeona? Imenifungua tu, yani ile imenifungua akili in a very massive way. Sikizi mimi nimufundisha budangu vitu na yani afa kunifundisha vitu. So kuna more opportunity hapa hivi despite kwa na story mob za ubaguzi. Don't let that bother you. We're focused na kile watakudu. Even if it means you have to work twice as hard, one day your effort yako ita pay off. That's the beauty of these things. Every time when I work hard, you pay off. You'll never lose. People who try, no. If you're not trying, you're not even failing. People who try always succeed. Sawa, TikTok. Kuja hii live session, kuna 70 episodes I think kwa YouTube. Man Cave Talk Live. So tamaliza hapa hivi. Kuna anybody nimwacha hapa hivi, kuna say 14 TikTok wa mwisho. Tamaliza basi hapa hivi live saa hii. Alafu YouTube kuna how many questions? 1, 2 to go. So kuna most of my cousins and friends seem to be struggling in US.
what may be the economic issue currently faced by citizens. Osiepe ni ile wanaishi wapi, it depends where they live. Wali close mind yao. Unajua mimi do I look like I'm struggling? Am I struggling? Maybe kwa mental. My mind is crazy. I don't feel like I'm struggling. More kama I used to struggle ile before you figure out how things work. Ile what I do ni ile you look for things that work, alafu unakwama nazo full time. Unalalia kabisa, naona. Ile you hug it, they hug ile whatever works. Mi yangu ilikuwa tracking. So maybe waja figure out something. Sometimes lazima kuna education. Wamekuwa complacent, nasema hivyo. If somebody is American akonini complacent, they're just doing it for the sake of doing it. Naona. Mike imezimika, sijui kani record. Tunamaliza story anyway, in story ya mwisho anyway. So ndio hiyo basi, ukikuwa complacent state you will never succeed. Utakuwa ni kama una struggle all the time. Sasa so ongea na cousins zako, waambie kuja watch Maisha States or hizi ma episode to discuss. Maybe there's something they can do. Every city, every state iko na gem yake. There's something good about that state. Lazima wewe mwenyewe discover. Mwambie ngawasi kila msana ana drive dump truck, unaishi Alabama, muulize who do you work for? How do you get paid? Andika notes. It replicates the same thing ulilan kwa msee. That's what people did in Minnesota. Hata si mimi, by the way. Mimi nilipata kuna waswasha establish hii story already. I just followed through. Unaona? Haikuwa yangu, by the way. I didn't invent anything. I didn't invent the wheel. Hiyo wheel gonna exist already. Sasa. So nashukuru sana, by the way. Anything else? Next week naishia wasee mazee wa win green card. Wengi sana kabisa. Kama una watch ndio apply last year. Kama uko apply, nilisema hivi this year tutaanza kuongea mambo ya green card after next week. Every week ndakuwa na 10 minutes ya kukukumbusha, do this. We will pound it on your head until you do. I say kama unakula ngumu, I don't know what to tell you. No. Mimi hii country imenipatia more respect. Unajua more respect hii country sana, by the way. Ilinifungua macho in a big way. Unaweza hata wife ajuange hizi vitu nawaambia, by the way. Yeye amezaliwa hapa hivi. But au mwangalia ashindwa, yani sabangaje ile comment yake. Yeah, she went and married a black man from Africa. That all is spit of that. She went and married a black man from Africa. Pooh. Walisema hivyo. No. I'm being dramatic, but I'm not kidding. Walisema hivyo skula tulioana. No. Yalisema, I don't care. Sema, you don't care. Good. That's what walimuenjoy ati yeye marry a man from Africa. Mona. Because my wife ali marry a man from Africa, yeye endesha Audi Q7, mambo ya gari tu. Yeye endesha Audi Q7, itongaje ile Prestige. Si yangu ni sports, yake ni Prestige. Alafu anaishi kwa modern middle life housing. Watu wake wanaenda private school. Alafu nini ingine. A degree. Akona student loan which gonna be paid off in a year. Akuwa serious. Ata invest kwa life insurance. Her life is better than the best people waliwacha kwa ocha huko hivyo. Mbona kitu hiyo? So hii country is very rewarding. Nasema hivyo. I'll never lie. Navanga Twins ndio baseball ya Minnesota Twins. Labda na print ya Maisha States. Hii country ni poor sana. Okay, win green card, it could be the best thing that ever happened to you in your life. Nasa lazima win green card, kama studia pia, alafu ukuja hapo meet mtu muoe kama mimi. Umeona? Love ni love. If yangu ni mgoso, I don't regret it. Literally kusema, I can never marry Alia. It's not what I say, it's what I do. So usema hivyo. So wazee, all the best win green card. Usipo win green card from next week, I'm telling nyinyi wasaidio kama mna procrastinate nyinyi. Mna mchezo mingi hapa hivyo, mnasema tu mna watch Maisha States for entertainment. Ndakuwa na pound in your head every day how to apply. Tunaanza next week, tunaongea mambo ya green card paka November. Unaona? Ndakuwa paka na demonstration kila kitu. Ndio sawa kuja hapa hivi. Honestly speaking, hii country itakumake nobody mimi. Msalizaliwa Isili Pumwani bana. Umeona? Mtu wa Nairobi, by the way. Sasa maocha ni wapi? Sababu sijaishi wacha mimi. Mtu wa Nairobi. Hii country it's been too good to me. Unaona? Ati mimi na business yangu, wife na business yake. Tunaishi middle class life. Unaona? Tunasonga na deni 55,000 tunaipay off in 3 months. Alafu tunamake domo mpaka tuna owe taxes. Tunajilipa yani kuna endless things zina happen kwa hii dini. So all the best. Kuna 2 questions zimekama haraka. Msama ingia saa hii. Janelle Karekiri, vipi Albo? Poa sana. Sasa nini? Hii story ya golden card
gold card, Trump card iko aje, una buy green card na 5 million I think dollars, kitu kaa hiyo. Ijaanza bado, alipropose, but because yeye ni president, unaibuy you buy your citizenship ama green card, ile unakuwa na permanent residence in 5 million. Besides your Trump gold card, ukiinvest $1 million US dollars in America, utapewa green card pia, if you show you're going to invest in a business here. So kikamu uinvest kwa truck company yangu, alafu ni buy 4 trucks, kuna $1 million, utapewa green card pia wewe, utakam through my company. So your company yangu si public, ni private. But if you want me to make it public ndio wewe ukuje, you can do that too. You can team up together. Alafu ingia hapa hivi. But you need to have more than 1 million. Kuwa na kama 10 million hivi. Useme ni kuibia do. But there's something, hiyo ni level ingine. Vitu kama hizi kiongea mambo za investment, I think in the future itakuwa ile members only. Kuna vitu siwezi ongea kwa, si mnaelewa, free forum. Itakuwa lazima ile close group itakuwa poa. But it's possible. Unaweza tafuta hiyo njia, kama uko na 5 million US dollars, you want to invest in America, unaweza ku walk through nikwambia what to do, alafu unapata green card. You and your family, everybody. Naona. You're paying for it. Kama una do. But kama una do kama hiyo, hata Kenya ni mzuri kwako. I don't think you want to come here. Joe come visit anyway. Naona. Unless you want to stay here. Unaweza afford kupeleka watu wako chuo hapa. Sasa kuna do. Yaani msayana do ndio uliza maswali za ujinga. Msakona do hata ulitaka hizo maswali, ana bypass everything. Maskini kama mimi pia. Mimi ni maskini pia. Sisemi ni wewe, by the way. So hiyo story ndio hivyo, you buy your citizenship, your green card, permanent residence. Kama lazimika bana, sijui. So tunaona next week basi. Thank you. Nimevuta mic chini. See you on the next one. Peace. Aleni vizuri, kuwa na wiki njema. Mbarikiwe kila mtu. Chat live basi. Sijamiss any question.